Welcome along to day 3 of 3 for Iame Series Benelux 2024 round 4 here at the home of champions Karting Genk. What's more, well, after the dust has settled, after 200 drivers from X30 Junior and Senior were here over the last few days, we turn our attention now to our other categories. Mini Rookie, X30 Senior Cup, Master and Gentleman. And taking you through all the play-by-play action. My name's Alex Goldschmidt, your English-speaking commentator, and to my immediate right-hand side, my colleague in arms, Simon Mirguet, our French-speaking Belgian commentator. Simon, good afternoon. Well, we've already had qualifying for the respective classes completed this morning. We had a wonderful little parade where we had the majority of the 70 mini and mini rookies just off of turn number 10. Wonderful sight to see, and also getting the people in the grandstand to participate, making as much noise as possible. A wonderful part of our penultimate round of the 2024 season, wouldn't you say? Ouais, bonjour Alex, good afternoon, bonjour à tous et bienvenue sur le Karting Genk pour suivre la suite de cette journée de dimanche pour la 4e épreuve de la Iame Series Benelux. On a vécu ce matin plusieurs séances avec des essais libres notamment, des essais qualificatifs dans les différentes catégories qui vont nous occuper aujourd'hui, avec la catégorie mini, la classe mini rookie et la catégorie X30 Masters Senior Cup. Alors du côté des catégories mini et mini rookie, on a une 70aine de pilotes engagés, un très beau plateau pour cette 4e épreuve de la saison. Et puis aussi un très beau plateau dans la dernière catégorie, la catégorie des pilotes les plus expérimentés. Dans quelques minutes maintenant, Alex, on va passer aux manches qualificatives. On vous rappelle le principe, ces manches, ce sont des courses d'une durée un peu plus courte que les finales qui vont permettre de déterminer justement la grille de départ de la finale et de savoir qui sera qualifié pour la grande finale. Parce que vous le voyez, du côté de la catégorie mini, on a une 43 pilotes engagés. Il y aura donc des déçus puisqu'on ne gardera que les 36 meilleurs pour la finale A. Les autres participeront à la finale B. Mais avant cela, place aux manches qualificatives avec d'ici quelques instants, sur le coup de 13h30, la première manche avec les groupes B et C de cette catégorie mini, catégorie des pilotes âgés entre 10 et 12 ans. Yes, so there you see, well, with over 36 drivers, we've had to split the mini drivers up into 3 respective groups. Each will take part in 2 of the 3 qualifying heats, which will go over a duration of 9 minutes plus an additional lap. That'll be for mini and mini rookie, X30 Master, Senior Cup and Gentleman, which combined are 27 drivers assembled. And more to the point, that brings us 3 shy of 300 drivers. We had approximately 325 drivers registered for this event, but of course sometimes there are incidences whereby drivers are unable to make the event for whatever reason that may be. However, still to have nearly 300 on the books, that is our biggest total so far this season. And a few of the drivers, including Brian Bruno, who is 5th in the Iame Euro Series. That championship has its season finale here next week, and he'll be participating in one of 3 classes. Of course, Iame Euro Series has been around for a very good amount of years and runs mini, junior and senior X30. But as they say here on Sunday afternoon, it is the calm before the storm. Fast approaching 1:30 local time, and we'll be having all the action to round about the best part of nearly 6:30 this afternoon, and then we'll be doing our final podiums before we take a little bit of a séance, a little bit of a séjour, if you will, for 2 months before we return to Karting d'Espagne for the 5th and final round of the championship, where we will have the returning K100 or KA 100, 148 and 158 classes for their 3rd and final round of the season on the 11th to the 13th of October. And also before that, the week before that, at the place where legends are born, at the Le Mans International Karting Circuit, nestled within the Porsche Curves location
of Circuit de la Sarthe will host this year's Iame Euro Cup and Ladies Cup. And there are well over 235 plus drivers registered for that event, which will also include racing at night time. But we are seconds away, Simon Mirguet, from our first race of day 3 of 3. And what's more, well, it's a dry track, cloud cover overhead. Can't really tell you what the weather's going to bring today, but it was sunny yesterday. Ouais, on va partir dans quelques instants pour la première des manches qualificatives avec, vous l'avez dit Alex tout à l'heure, eh bien des pilotes qui sont là pour disputer le championnat, se disputer la couronne de champion. Et puis il y a d'autres pilotes qui sont engagés pour préparer la finale de l'Iame Euro Series qui aura lieu ici la semaine prochaine. On pense notamment à Priam Bruno qu'on aura l'occasion de voir dans quelques instants. Et donc voici cette première manche qualificative avec les groupes B et C en piste à l'instant avec en pole position Noah Grignet, à ses côtés Antoine Venant. Jaimarov démarrera 3e avec en 4e position Milan Beku, Thijs Richard 5e, Bruno Alexander Greyling 6e, 7e place pour Guy de Dordal, 8e position pour Lewis Boats, Sen Lindemann partira 9e, 10e place pour Senna Skellekens, Lorenz de Kock partira 11e avec à ses côtés Jules de Koen, 13e position pour Tony Chachaferro. Aurélien Lemaire partira 14e devant Adriana Kumbo, Thiago Onink, Nagui El Gaoudi 17e, 18e position pour Édouard Berger, 19e place pour Lévin Barbier, Milo Kornin partira 20e devant Antoine Boots, Yann Jacobs, Guido Eberengeni et Théo Randax, 25e place pour Liam Buckley. Alexandre Rafali Manana partira 26e devant Aiden Valio-Liuke et Mathis Mouche. Voilà pour la grille de départ qui est désormais complète. On a donc dans cette série notamment le leader du championnat, Noah Grignet, qui s'élancera depuis la pole position avec à ses côtés un certain Antoine Venant. Antoine Venant que l'on a vu par le passé disputer cette Iame Series Benelux. Ce n'était pas le cas cette saison, mais Antoine vient préparer ici la Iame Euro Series, donc la finale de ce championnat européen qui aura lieu ici même dans le Limbourg la semaine prochaine. Jaimaro Hoft en 3e position est un pilote à suivre de très près également. Il avait terminé sur la 3e marche du podium ici même il y a un mois lors du 3e rendez-vous. C'était lors de la finale. Milan Beku est aussi parmi les candidats à suivre au même titre que Thijs Richard qui complète le top 5 de cette grille de départ. C'est le poleman qui donne le rythme jusqu'à la ligne de départ dans ce tour de formation. Noah Grignet qui a l'occasion de frapper un grand coup ici à Genk. On vous le rappelle, c'est le leader du championnat. Il a réalisé le sans faute du côté d'Austricourt, le sans faute ici à Genk il y a un mois. Sera-t-il en mesure de réitérer l'exploit? On le saura d'ici la fin de la journée. En attendant, on est parti pour cette première manche qualificative dans cette catégorie mini. Le meilleur des départs pour Noah Grignet. Parvient-il à garder l'avantage? Derrière, ça s'est quelque peu frotté avec l'un des concurrents. C'est Nagui El Gahoudi in the 839 was turned around there, the Spaniard from 17th on the grid. And one of the Falcon cars has just gone grass tracking and manages to rejoin. That is the 825 of Guido Ebergeni, the Mexican driver, and the Alexandre Rafali Manana has just spun around on the Europolan. There's someone immediately to the right-hand side, so there are going to be yellows out at Marshall post number 3. 2 carts involved out of the 28s already. We've gotten off to another frantic start in one of the races. Everyone jockeying for the same position, but at the moment, well, seems like Noah Grignet is leading the way as we come around the corner to complete the opening lap here on the opening race of the day. But still, no, it's Antoine Venant, the Fusion Motorsport driver that's got ahead of Noah Grignet, Jamaro Hoff, Lorenzo Koch, Antoine Boots
Mon Dieu, 16 places gained up to 5th place from 21st on the grid. That's how you take advantage of a complete situation that presents itself in front of you, and you either have to dodge left, dodge right, or you get caught up in the crossfire. And Antoine Boots made good his intentions by making the right choice at the right time. And remember this, folks, these are some of our youngest drivers on the grid. More to the point, they have cat-like reflexes, and we all know that as you get older, your reflexes start to dwindle a little bit, but these kids are absolutely mustard when it comes down to it. Ouais, regardez ici, c'est un pilote qui est reparti à l'arrière du peloton, qui est emmêlé là dans le peloton de tête avec Antoine Venant qui a pris un bon départ. Il a pris le meilleur sur Noah Agrignet, Jaimaro Hoft en 3e position, Lorenz de Kock 4e, et puis on retrouve Antoine Boots. C'est vrai que le pilote belge démarrait de très très loin sur cette grille de départ. Il est parti 21e, il est déjà dans le top 5. Un superbe départ de la part d'Antoine Boots dans cette manche qualificative qui devance pour l'instant Di de Dordal et Thijs Richard. Attention, Di de Dordal qui met la pression sur Antoine Boots. Regardez, les voilà à l'image avec des contacts parfois entre les pilotes. Attention à ne pas aller se frotter trop fort là, pare-choc contre pare-choc, parce que vous le savez et vous l'entendez très certainement souvent dans ces courses de cartes. On a désormais un spoiler avant qui se déclipse en cas de choc trop important, et une fois que ce pare-choc avant est déclipsé à l'arrivée, c'est une pénalité de temps. Et forcément, ça c'est quelque chose de tout à fait évident lorsque les pilotes rentrent. Voilà, le pare-choc est déclipsé, il n'y a pas de discussion là-dessus. Le nouveau tour de bouclé de la part d'Antoine Venant. 3e tour avec Noah Agrignet, toujours bien derrière. Noah Agrignet qui est passé devant Antoine Venant. Il venait de signer le meilleur tour en course. Noah Agrignet, 1:02.503, et il reprend sa première place. Yeah, Noah Grenier is actually the fastest overall purple in sectors 1 and 3. Antoine Boots is having to deal with Didi Dadala in the 8:53 for 5th place. Other drivers, Mathis Mouche, the Luxembourger, up from 28th, now 9th. Theo Handax, 24th to 11th. Aidan Valeluque has gone up 14 places from 27th and now runs 13th. But the battle at the front end of the field, Noah Grenier versus Antoine Venant, the two Belgians coming through out of turn number 11. We are fast approaching half-time in this race in around about 25 seconds' time. Jamaro Hoft is not too far away, but the gap between the top two over the line after 3 laps was 66 thousandths of a second, and now it swings the other way to over 2.5 tenths of advantage that Noah Grenier has managed to gather away from Antoine Venant, as the 8:33 Antoine Boots definitely has got his elbows out and sharpened, because he didn't let Didi Dadali get through, and right behind them is Thijs Richard in the number 889. 3 Belgians scrapping over 5th. Ouais, la grosse bagarre là pour la 5e position avec Guy de Dordal qui était dans un premier temps passé devant Antoine Boots. Antoine Boots qui a pu répliquer dans le virage, le premier virage de ce karting Genk. Au freinage, c'était très bien fait de sa part. Antoine Boots qui est désormais derrière Lorenz de Kock. Lorenz de Kock qui a aussi fait un beau bond en avant en remontant de cette position. Et pour l'instant, il est 4e de ce classement. Nouveau tour de bouclé pour Noah Grenier qui tente de prendre un peu d'avance sur Antoine Venant. 2 dixièmes d'écart. Oh, and I've just spotted a penalty. Theo Randax is going to get a 5-second penalty for being in the wrong starting position at the beginning of the race. So all that work that Theo Randax has got at the moment, that's going to drop him to around about 15th or 16th position if the race was to finish as it is right now. That's not the only time we've seen that this weekend. We've even seen the juniors and the seniors do that at points during races. So that is sometimes can be an easy mistake to make, but it's one that a driver will never forget. Ouais, on avait une pénalité à l'instant
qui nous a été communiqué, c'est pour le kart numéro 821. C'est Théo Randax qui réalise pour l'instant une belle remontée avec 13 places de gagnées depuis le départ. Mais à l'arrivée, il y aura une pénalité de 5 secondes. Ce pilote n'est pas parti depuis la bonne position sur la grille de départ. Malheureusement pour le pilote belge, il sera sanctionné à la fin de cette course. En attendant, retour sur ce qu'il se passe en piste. Et vous l'avez peut-être vu en haut de l'image, on a eu du changement pour la 5e place avec Di de Dordal qui est passé devant Antoine Boots et Thijs Richard est aussi passé. Ouais, Antoine Boots qui a rétrogradé de 2 positions. Le voilà désormais 7e à 2 minutes et un tour de l'arrivée. On rappellera que hier on a vécu pas mal de manches qualificatives en junior et senior. C'était 10 minutes et un tour. Pour les catégories mini, elles sont un tout petit peu plus courtes. Ici, le programme, c'est 9 minutes et un tour lors des manches qualificatives. The good thing with the mini rookie drivers is that, okay, they don't have as many races, but it is still quite an arduous affair. These drivers, they're still developing in terms of mental and physical acumen. But more to the point, well, Noah Grenier and Antoine Venant, they are still line astern at the moment. Coming over the line to complete lap number 7, Noah Grenier, 1 minute 2.305. Venant, 1 minute 2.360. Didi Dardale did previously set a personal best, but still the battle rages on as there is a change for position. And that is Thijs Richard past Didi Dardale. Just behind them is Antoine Bout. Aurélien Lemaire in the 864 is catching them. There goes back through Didi Dardale to retake that 5th place. So a quartet squabbling over 5th position. Didi Dardale swings wide into turn 7, might lose 2 positions here. Yes, that is the case. So Thijs Richard and Antoine Boots both get back through, but Didi Dardale not done yet. Gets back through, well, keeps Aurélien Lemaire from Gapper Racing at bay. And Lemaire's going to look to send it up the inside through at turn number 10. And I'll be completely honest with you. You see drivers trying to be very, very advantageous by trying to keep it pinned around the outside at turn number 10. And that's exactly what we saw with Didi Dardale. But more to the point that Aurélien Lemaire was on the racing line at the point when he made the move. Ouais, très très belle bagarre là avec notamment Antoine Boots qui a repris l'avantage sur Didi Dordal notamment. Aurélien Lemaire est aussi venu se mêler à cette bagarre. Et regardez Aurélien Lemaire, il est en train de mettre la pression sur Didi Dordal qui était parti depuis la 7e place sur la grille de départ, qui avait tout un temps été en mesure de se battre pour la 5e place. Et là le voilà sous pression. Attention parce que derrière ça se bat également beaucoup pour les positions dans le top 10. Et c'est d'ailleurs la bagarre que l'on nous propose ici avec, c'est toujours Aurélien Lemaire, Didi Dordal qui vient de perdre encore une position. Et c'est Bruno Alexander Grading qui est passé devant. Donc Didi Dordal en principe qui rétrograde à la 9e position. En attendant, on est rentré, je pense, dans le dernier tour. Ouais, dernier tour pour Noah Grenier, le leader du championnat, devant Antoine Venant. Avec 4 dixièmes d'écart. Antoine Venant est très très loin pour aller tenter une attaque. Et ça, Noah Grenier l'a bien compris. Regardez, il ne ferme pas les portes pour ainsi dire. Et donc Noah Grenier qui va reprendre sa marche en avant, qui va confirmer ses 2 derniers week-ends sans faute, qui va confirmer ses bonnes prestations ici dans le Limbourg après avoir remporté ses manches qualificatives lors du 3e rendez-vous et après avoir remporté la finale. Eh bien le Dinantais va venir très certainement chercher une nouvelle victoire en manche qualificative ici sur le Karting Genk. Plus qu'un virage pour Noah Grenier qui va donc célébrer cette première victoire. Allez, quelques mètres encore. Et voilà, c'est fait. Confirmation. La victoire de Noah Grenier avec 6 dixièmes d'avance sur Antoine Venant qui avait dans un premier temps pris le dessus. Mais Noah Grenier a pu répliquer et réagir. Il s'impose donc avec en prime le meilleur tour en course. Une 0,242 devant Antoine Venant donc. Jaimaro Hoft termine 3e. Le top 5 est complété par Lorenz de Kock et Antoine Boots. Thijs Richard
termine 6e. On retrouve ensuite Aurélien Lemaire, Bruno Alexander Grading, Dide Dordal termine donc 9e, Thiago Honink 10e, Lewis Boats aux portes du top 10 en 11e position, Sen Lindemann, pilote néerlandais, termine 12e, devant Levin Barbier, Mathis Mouche, Aidan Vailo Luke termine 15e, Senna Skelekens termine 16e devant Tony Chachaferro. Théo Randax qui a été rétrogradé déjà pour sa pénalité de 5 secondes. Et puis pour compléter le top 20, Nagui El Gaoudi et Milo Cornil. Derrière, on notera les abandons de Milan Becu et de Jules de Koen, notamment. Information importante dans ce classement donc, c'est l'abandon de Jules de Koen qui arrivait ici sur le Karting Genk pour ce 4e rendez-vous de la saison en 3e position. Mauvaise affaire donc pour Jules de Koen. Et cette catégorie mini, on aura l'occasion de la retrouver un peu plus tard dans cet après-midi avec les groupes A et C sur le coup de 14h55. En attendant, eh bien, on va passer à une autre catégorie, la catégorie mini rookie, avec une nouvelle manche qualificative. La première du jour, 9 minutes et un tour au programme. C'est pour dans quelques instants.
Time for mini rookie heat 1 out of 2 for the qualifying heat stages. Let's take you through the starting grid. On pole position, it's the Flying Dutchman, Denver Bos from WJS Racing. He'll be joined on the front row by Elouin Poissonnet. Matthias Pearsons and Memphis Schurman from Belgium and the Netherlands round out row number 2 with Isaac Elahouti, Louis Peternot, Toby Terhaar, Joshua Lorison, Sem Sazlik and Dorian Grandjean rounding out the top 10. 11th, it's Isaac Zahiri from France. Ron Boema from the Netherlands with Luterio Fernandez. Amin Pantoli, the current championship leader, starts 14th, ahead of Maxime Van Creen. Phoenix Rothausen, Matteo Campobello, Lorenzo Sambua, Marcus Engen-Asen. Then we've got Axel Linders, Jack Carney, Philippe Messard, Manuel Laurent, Tim Feldman, Jason Beganovic, Lucle, and Nahil Padovani from Spain, rounding out the 27-strong grid. It has been an interesting and dynamic championship year so far. Amin Pantoli, the young French hopeful, who has also had a lot of support from a lot of people, not just from his nation, but also from the greater karting community. Also has had a good track record this year, not just here being the current championship leader, but also the fact he won Iame Series Netherlands earlier on this year, if I remember correctly. But he is a great young talent and one that should not be discounted amongst all the other drivers that we've got on this grid. But Denver Bos, really, for my money at the moment, he's really, really started to come in form. He is just he's 12 points behind Amin Pantoli in the championship standings coming into this penultimate round. And as I said with X30 Senior and Junior yesterday, Simon, those two titles are going down to the wire. The same is true here in mini and mini rookie. La première manche qualificative de la catégorie mini rookie. 9 minutes et 1 tour au programme avec Denver Bos en pole position. Avec à ses côtés Elouin Poissonnet, Mathis Pissens, 3e place, Memphis Kurman, 4e position. C'est parti dans quelques instants. Amin Pantoli, le leader du championnat, n'est que 14e. Opération remontée pour le Français. Spoke to Amin Pantoli and his dad earlier on today. They said, well, we're hopeful of some good race pace. Well, let's see what happens. Into the tram lines we go, and it's a full start. Round again for another tour we go. So the mini rookies waggling the old circular finger in the air, as they always do here in karting. That's just recognition to the race director that they have seen the yellow amber lights, which will be reset. Of course, at the marshal post number 1, there is also a green flag with a yellow V, or alternatively, those more familiar with this term, chevron. Chulso was a racing car manufacturer, and those old historians out there, a man that raced a chevron a few years ago, British Touring Car Championship legend from Scotland, Anthony Reid, who I've had the pleasure of meeting in person, most notably at Wilton Mill Kart Club in Northamptonshire a couple of years ago. But that indicates to the drivers that there is a full start, along with the full course yellow also being applied straight away. So it's going to be back to control, out and delete, and now get themselves ready for a 9-minute adventure. So it will be the case of who will be the one that really makes the best of this opportunity. Well, very shortly, in about 10 minutes, we are going to find out who that person will be. Denver Bos on pole position with Elouin Poissonnet, 7th in the championship, alongside a close company on the front row. And what's more, well, 73% humidity, 21 degrees air temperature. It is quite clammy out there, to be completely honest with you, but the drivers will have to do their level best to keep themselves calm under these conditions. So once again, we head through turn number 12 for the second time of asking. Mini rookie, heat 1, hits the tram lines, revs rise, and the lights do not go out at all. So the red lights have had a technical failure. And that's the red flag straight away. I thought that would be the case. The red lights did not go out, and so red flags
have been shown around the circuit, so the drivers will have to make their way to the start-finish line and line up in single file, as they would have been instructed in morning briefing today. So we've had a full start. We've had the lights not go out, thereby the red flags being brandished. So the drivers will make their way through in towards turn 10 and then make their way onto the start-finish straight. And they are being instructed to slow down. Ouais, le drapeau rouge qui a été présenté à l'ensemble des concurrents. Ils vont venir se présenter sur la ligne droite de départ. On va remettre tout le monde dans le bon ordre avant de relancer les hostilités. On a eu un problème lors du premier départ, c'était un faux départ. Ça avait été annoncé à l'ensemble des pilotes. Ensuite, on a eu un problème d'extinction des feux. Et donc là, par mesure de sécurité, on arrête tout le monde. On va repartir pour un tour de formation pour relancer tout le monde dans des conditions optimales. En attendant, eh bien, c'est un peu de patience jusqu'à la relance des hostilités. C'est vrai qu'on a déjà eu un petit délai d'attente avant de commencer, de lancer les tours de chauffe et de formation. Et ici, ça fait encore un peu d'attente supplémentaire pour les pilotes avec ce petit souci lors de la procédure de départ.
So the drivers have been released. They have been told by race director Thomas Leiner, one formation lap. So I'll quickly run through the grid by surname only. You've got Boz on pole position, Poissonnet alongside on the front row, Paysons and Sherman on row 2, El Haouti and Patanot, row 3, Tahar, Lauriston, row 4, Saslik, Grandjean, rounding out the top 10, with Zairi, Huema, Fernandez, Pantoli, Van Kling, Rothhausen, Campobello, Sambur, Engen Assen, Linders, Harney, Nassar, Laurent, Feldman, Beganovic, Clear and Padovani. That's your 27 strong mini rookie grid. And they've already gotten into a very slow formation here at turn number 7 off of the Europlan. So, yeah, so we've had a full start. We've had the red lights not go out. Hopefully, luckily, touch wood, third time's a charm here, folks. But it does sometimes happen. Modern technology can be a bit, let's just say, rebellious, to be completely truthful. But it should hopefully mean that we'll get our first qualifying heats out of 2 for Mini Rookie underway here at Karting Genk. Cette fois-ci, on espère que tout va bien se dérouler. Touchons du bois pour que cette fois, cette manche qualificative de la catégorie Mini Rookie soit bel et bien lancée. 9 minutes et un tour au programme pour ces pilotes âgés entre 7 et 10 ans. La première ligne, on vous la rappelle, Denver Boss en pole position avec à ses côtés Elohan Poissonnet. Autre information importante, la 14e position d'Amin Pantoli, le Français leader du championnat, contraint de remonter s'il veut marquer de gros points dans cet exercice des manches qualificatives. Le départ imminent cette fois pour la catégorie Mini Rookie, première manche qualificative. Et cette fois-ci, on est bel et bien parti avec un bon départ de la part de Denver Boss qui va entamer ce premier tour en tête. Derrière, ça s'est un tout petit peu bousculé dans le peloton. On a notamment vu Amin Pantoli qui a dû éviter un accrochage et je pense qu'il a touché l'un de ses concurrents avec son ponton avant. Attention, parce qu'on sait que les spoilers peuvent se déclipser et si c'est le cas, eh bien, ça pourrait donner lieu à une pénalité pour Amin Pantoli. On surveillera ça évidemment de près. En attendant, superbe départ de Denver Boss. Yeah, Amin Pantoli had to use the runoff area as having to avoid other traffic and then went straight ploughing into the back of somebody else. But there is Toby Terhart on the Praga chassis, currently in second position, it looks like, as Denver Boss has flown away. He's got wings rather than side pods as the Flying Dutchman at the moment. And look at the gap. It's a big, big gap as they come through into turn number 12. And Memphis Skurman, I think that was possibly up the inside of Toby Terhart through at turn number 12 to go for 4th place. So Boz leads, Pearson, Saslik, El Haouti, Terhart, Grandchamp, Patanot, Zairi, Engen Assen up 10 places from 19th on the grid as Toby Terhart trying to fight off the 917 of Dorian Grandjean with Louis Patanot just behind in 6th and 7th respectively. Amin Pantoli has made up 1 place. Jack Harney from Ireland in the 942 has made up 7 positions. But it's Marcus Engen Assen up to 9th. The Norwegian is definitely on a bit of a charge, but it's all about putting the feelers out at the moment in these early couple of minutes of the race day. And more to the point, of course, yeah, it was quite a significant impact. And I would think that possibly, more than likely, Amin Pantoli will know that the bump is in. And if that's the case, it's a penalty of 5 seconds, which cannot be disputed, cannot be protested at all. And in the meantime, the 937 of Louis Patanot makes it through on Toby Terhart. Who's that behind them? Marcus Engen Assen, who is looking to get into the top 5 very, very quickly. And Engen Assen now up 11 places. Is that him on the inside? It is. And he's just got through on Louis Patanot. Next on the Norwegians' hit list is Toby Terhart from the Netherlands. Ouais, superbe envol de la part de Marcus Engen Assen qui était au précédent pointage déjà remonté de 11 positions et ça se poursuit cette remontée pour le pilote norvégien qui démarrait d'assez loin sur la grille de départ et d'ailleurs il vient encore de gagner une position il me semble ce pilote remonté désormais pratiquement dans la lutte pour le top 5 en
ouais, à mon avis, en 6e position. Là, le pilote du kart numéro 905, qui s'est lancé depuis la 19e position sur cette grille de départ. En attendant, Denver Boss, lui, est toujours bel et bien en tête. Il enchaîne les meilleurs tours en course et conforte donc sa place de leader dans cette manche qualificative. Derrière, c'est Mathis Pissens, Isaac El Aouti qui est 3e, Sem Sazlik 4e place devant Dorian Grandjean et Marcus Enganasson. On a la bagarre ici avec notamment Amine Pantoli. Ouais, Amine Pantoli qui est en bagarre là pour la 11e position, en tout cas aux alentours de la 10-11e place, et il est passé, le pilote français. Alors, information aussi importante, j'ai pu croiser un petit peu son entourage tout à l'heure. Et alors, on nous expliquait que du côté d'Amine Pantoli, on avait un petit problème de rythme depuis le début de journée. On n'arrive pas à trouver ce qu'il faut pour être aux avant-postes. Et on espérait vraiment que durant ces manches qualificatives, on allait avoir le déclic et les bonnes sensations pour Amine Pantoli. Voilà qui est dit. Yeah, I did have a chat with Amin and his dad earlier on when they wanted me to take a photograph with Amin. He's loving the commentary that we've all been doing here in the Iame Series Benelux here this year. But I said to his dad, I said the words in English, not in French, in English. And I said, Amin's going to need to get his elbows out. And what do you mean, elbows out? And I said, he needs to be maybe a little aggressive at times, but controlled aggression to get positions. What I did not expect we have had a retirement. Joshua Lawrenson is out of the race on that too. Elouan Poissonnet has tumbled 23 positions from the outside of the front row down to 25th. That was the 997 of Francis Isaac Zairi on the CRG. Definitely not happy about something, judging by the fact that that was like the "oh come on" gesticulation from the French driver, who has been passed by Matteo Campobello in the 955. And it's getting a bit close here, coming through out of turn number 11. 3 3/4 minutes still left to go, and Denver Bos, the Flying Dutchman, has got a gap of nearly 3.4 seconds over Isaac El Haouti. That gap could increase, and it does. 4.1 seconds nearly after 5 laps. Isaac El Haouti has made up 3 places from 5th on the grid. There's a side-by-side going through into turns 2 and 3. One of which I think I clocked was the 937, and that is also along with that's Louis Petronot, who I think has been battling away with Marcus Engen-Assen. Sem Sazlik gets through on Dorian Grandjean with Petronot, Engen-Assen, Van Kleen. Pantoli now up to 9th and is getting a little bit quicker lap by lap. He's just put in a personal best. But Denver Bos, fastest in Sector 1 overall, fastest in Sector 2 overall. Purple in Sector 3 by Dorian Grandjean last time around, which was a 19.014. But Denver Bos at the moment here, Simon, is really running away with it and looks to be the one to really contest Amine Pantoli for this year's title. Oui, très clairement, Denver Boss clairement en tête avec le meilleur tour en course, 1.03 186. Derrière, on assiste à la remontée d'Amine Pantoli qui est désormais 8e en bagarre avec Luis Paternot, Maxime Van Kraan notamment. Dans l'aventure, il y a aussi la belle remontée de Marcus Enganasson. Et puis, parmi les informations importantes à vous mentionner, c'est la perte de beaucoup de positions pour Elouan Poissonnet qui s'est lancé depuis la 2e place sur la grille de départ et qui est désormais dans le classement à la 24e position. Pas mal de places de perdu également pour Memphis Skurman, 4e sur la grille de départ et seulement 12e au dernier pointage. La bagarre se poursuit, encore 2 minutes et un tour au programme. Just under 2 minutes to go, plus an additional lap, and the battles wage on here at Karting Genk. And that's the 979, Metis Piesens from Belgium. Sem Sazlik dives up the inside. That's the 949 through for third. Dorian Grandjean had a few, may have had his bravery pills this morning. Dived it up the inside, through into turn number 12. Also, Luterio Fernandez has just been given a 5-second time penalty for causing a collision, and is currently running 19th at the moment. That's going to put him down to around about just outside of the top 20.
But Sam Saslik is very much with Matthias Piessens as Dorian Grosjean again looks for a move. Marcus Engen-Assen looks up the inside of the Belgium. That's going to be another position gained. 14 by the Norwegian in the 905 for Falcon Racing Team, as we are coming down to the last few moments of this opening qualifying heat for Mini Rookie. And Denver Bos, the Flying Dutchman, is definitely well and truly away and clear. Amin Pantoli did have the fastest lap for the briefest of moments. The 9:45 from France, now currently up into 8th place and is trying to charge forward. And Denver Bos goes on to lap number 9 out of 10. Onto the penultimate lap we have gone. And still the battle remains between Matthias Piessens and Sem Saslik in the number 949. That's the battle for P3 as the field makes its way down the Europolan a little bit further back. 980 Maxime Von Klein, I think just lost out to Matteo Campobello possibly. As the field makes its way through towards, well, our leader's already through turn 10 as third place comes through the exit of turn number 9 as the timer hits 0. So Denver Bos, the 987 from the Netherlands, really running away into the distance and not being challenged, and is now on to the final lap of the race. Isaac El Houthi, second, 5.2 adrift. Third, Matthias Piessens. Fourth, Sem Saslik. Marcus Engen-Assen, and then we've got Louis Betonot with the new fastest lap of the race, 1 minute 2.8 by the 937. Amin Pantoli now up into 7th position and is going to try and see if he may be able to get another position by the end of the race, but it looks to be a mountain too high to climb for the young French driver. Leader now coming through in towards turn number 9, well, the exit of turn number 9 for the 10th and final time. And there is your race leader, Denver Bos for WJS Racing. Like to see on the, one of the guys' T-shirts in the team a little mark of respect for the late Delano Van Toff, who we lost last year at Spa-Francorchamps. But over the line, it's going to be the Flying Dutchman, Denver Bos, comfortable, commanding, and unstoppable. Isaac El Houthi celebrates a well-deserved second. Oh, and there's a tussle for third. Oh, sorry, for fourth. I think Sem Saslik got a little bit of a wake-up call there by Matthias Piessens. But Marcus Engen-Assen makes up 16 places to finish third ahead of Matthias Piessens. Sem Saslik up 4 spots from 9th to finish 5th. Ahead of Louis Peternot. Amin Pantoli takes 7th ahead of Dorian Grosjean. Maxime Von Klein, Memphis Schurman, running at the top 10, 1 position ahead and a 10th and a half ahead of Belgium's Matteo Campobello in the 955. Toby Terhar 12th, Jack Harney up 8 spots, the Irish driver up to 13th at the flag, ahead of Luxembourg's Philippe Massoud and also the Netherlands' Phoenix Rothausen. Isaac Zahiri and Lorenzo Sambo ran out the top 17. With Ron Boema, Manuel Laurent, Axel Leaders completing the top 20, Luterio Fernandez, Eloan Poissonnet, Tim Feldman, Nahil Padovani, Luc Clay and Jason Boganovic rounding out the provisional finishing order for the 26 drivers, with Joshua Lorison out on lap 2. But Denver Bos, the Flying Dutchman, wins Heat 1 provisionally for Mini Rookie ahead of Isaac El Houthi, Marcus Engen-Assen, Matthias Piessens and Sem Saslik, your provisional top 5.
En we zijn met de winnaar van de manche in de mini-rookie-klasse, Den Verbos. De Flying Dutchman is back op de eerste positie. Hoe voel je je na deze eerste manche? Ja, wel heel goed, want ik was eerst gekwalificeerd. En ik was wel blij toen ik eerst gekwalificeerd ben, maar nu dat ik eerste ben, vind ik het wel helemaal mooi. Vertel eens de wedstrijd. Hoe ging het? Het ging wel goed, omdat we hadden opeens een rode vlag. Ik wist niet waarom. Weet jij dat? En dan? Toen moesten we volgens mij een stilstaande start. Nee, een rollende start wel. En die ging ook heel erg goed, want ik reed gelijk weg bij de anderen. Dank. Want iemand beukte mij zo, pof, aan mijn zijkant. En toen had ik een heel groot gat. Dank u wel voor dat, Denver. En dat was Denver was de eerste winnaar in de mini-rookie-klas in de manche. Now, to conclude the first part of the qualifying heat stages, let's take you through the grid for X30 Master and Senior Cup. Starting on pole position, Noah Mengal from Belgium. He'll be joined by Jim Ringelberg on the front row. Nick Smith and François-Xavier Venet round out row number 2, ahead of Anthony Noonan and Jarvi Hansen. Mathieu Delboeuf and Pierre Mochalski will be on row number 4. Mark Smith and Delano Deckers will be on row 5. Then we've got Nicolas Chapelle and Martin Hebet next up. Brian Kroon and Kian Verheul. Thierry Delray starting down in 15th will be joined by Samuel Webb on row 8. Tom Putti, Vincenzo Schilacci, Oliver Fett, Leon Leinsfeld, Quentin Henry, Michael Honnet, Junior Jomot, Hughes de Schepper, Tom Schultz, Benjamin Mardine and Saiko Van Hoorn round out the 27-strong grid. So we do have two gentleman drivers, Michael Honnet and Quentin Henry, who are in the grid. So all three classes represented, but Nicolas Chapelle has not gone onto the circuit. So if they didn't make it to the grid dummy grid on time, they will be released from the mechanics area, and it will be down to our pre-grid, head of pre-grid down there, who will let that racer go the minute the field is past the exit of the entry point from the pre-grid onto the track. So 10 minutes plus 1 additional lap. I can confirm that Noah Grenier has been confirmed as the winner of Mini B versus C for Heat 1. Denver Boz at the moment is a provisional winner, but we will update you as per the results when we get them through via our timing and scoring crew here at Genk. But Jim Ringelberg, new chassis, he's absolutely fired up, is the man from the Netherlands. But Noah Mengal, the Senior Cup driver leading the way from pole position, is going to give this man a bit of a fight. Some of the most experienced X30 drivers are on this grid, including multi-time Iame Series Benelux champion Thierry Delray. Into the tram lines, revs rise.
Lights are out. We're underway. And Ringelberg gets the whole shot. Is he going to keep it round the outside? He does on Noah Mengal going through into turn 2, but loses out big time. Uses the runoff area. Has to hold off Francois Xavier Venet and Nick Smith, who are scrapping over third position as the field makes its way through into turn 5 on the opening tour. Round turn 6 at the hairpin into the Europalan, but there's a little bit of a carambolage in the mid-pack, and they're swarming all over each other. It's 4 wide. 4 wide down the Europalan. This is going to be very, very careful or very, very chaotic, and it was the former. Breathe a big sigh of relief, Alex Goldschmidt. Come on, get with it. 4 wide down the Europalan, and it had to be with the most experienced grid. That was impressive. Ouais, quel début de course dans cette catégorie X30 Masters Senior Cup avec des grandes bagarres au sein du peloton. Devant, on a déjà creusé un petit écart avec 4 pilotes là qui semblent se détacher. Noah Mangal, l'auteur de la pole position, qui confirme son leadership. Derrière, ça se bat notamment avec Pierre Mochalski et François-Xavier Venet. C'est pour la 5e position, ça. Derrière le groupe de tête avec Mangal, Ringenberg, Smith et Anthony Monen qui fait son retour à la compétition ici à Genk. Ici, on est en présence de Mathieu Delboeuf notamment. Et derrière, il y a Mark Smith, le pilote néerlandais. C'est la bagarre pour toujours cette 5e place, il me semble, avec Pierre Mochalski qui était tout à l'heure en mesure de prendre cette 5e place et qui est en difficulté ici, attaqué de toutes parts. Et je pense que devant, François-Xavier Venet a peut-être réussi à revenir dans la bagarre, alors qu'en tête, c'est Jim Ringelberg qui a pris les commandes de la course. Ringelberg hits the front, and now Nick Smith dives up the inside of Noah Mengal through for second position. Oh, but a bit of a tussle between Anthony Moonen and Noah Mengal. It nearly ripped the front bumper off of the chassis from the 688. Coming out of turn number 2 and on the approach to 3. But Ringelberg has a bit more daylight behind him now. Ringelberg was 0.189 ahead of Noah Mengal as we went on to lap number 3. Anthony Moonen, the fastest driver out there at the moment, 56.378. Ringelberg is fastest of anybody in Sector 1 and 2. Sector 3, it's Oliver Fay in 17th position. That is quickest overall, hitting a purple sector in sector number 3, but the race continues onwards. Ringelberg leads, and that gap has expanded significantly. It's 6.5 tenths. It's trebled on 1,360 metre circuit, one tour of this track, and that is impressive. Ringelberg is trying to bolt away from those behind him. But you and I both know here, Simon, that there is a distinct opportunity that Jim Ringelberg will not have the opportunity to run away. Ouais, Jim Ringelberg décidément bien en jambes dans ce début de manche qualificative. Jim Ringelberg déjà arrivé ici en tant que leader du championnat et il montre qu'il est ici pour pourquoi pas prendre une option plus que sérieuse sur le titre par rapport notamment à Mark Smith et Quentin Henry, ses plus proches adversaires au championnat. Et pour l'instant, pour ses adversaires directs, c'est un peu plus compliqué. Avec Mark Smith en 7e position, en 6e position désormais, passé devant Mathieu Delboeuf, qui lui est en tête du classement de la Senior Cup au championnat, et qui devra se montrer à l'attaque ce week-end, parce que devant lui, il y a notamment François-Xavier Venet, qui avait décroché ici à Genk. Oh, attention là, le numéro 620, c'est Martin Hibet. L'abandon pour Martin Hibet qui était en 10e position lors du dernier pointage. Et Martin Hibet, c'est un outsider très clair à la victoire. La victoire du meeting, bien sûr, puisqu'il s'était notamment imposé du côté d'Austricourt, mais c'en est terminé pour ce pilote. En attendant, Jim Ringelberg, toujours bien en tête, devant Nick Smith, devant Anthony Monen, Noah Mangal et François-Xavier Venet, qui a décidément le rythme depuis le début de cette manche qualificative, avec un nouveau meilleur tour en course en 55-538. Yeah, battle really waging on between
The 688, a pole sits at Noah Mengal and Anthony Moonen in the number 635. They have got in front of the Nick Smith and the race leader, Jim Ringelberg. And with just under half time to go, Martin Hebert joins Javi Hansen as a retiree. That's a real shame for the 620, stopping on the left-hand side, halfway down the Europolan between turn 6 and turn 7. In the meantime, well, Brian Kroon has just hit the top 10 in the number 494, same class as Jim Ringelberg at the moment. So there is still quite a lot of opportunity. Brian Kroon currently 7th in the championship standings on 400 points. And so he could, Leon Leinsveld, who normally runs in KA 100, 158, and is the championship leader in that class, is also making up positions. Vincenzo Schilacci up 6 places to 12th. Thierry Del Rey has been stuck in a limbo at the moment. Currently 15th is the 401. And at the moment, well, he's running 4th in overall between, when you look at Masters and Gentlemen, but 3rd in the Masters classification behind Mark Smith, who is in front of him. And also Jim Ringelberg, who is leading this race. Frantic activity here in Heat 1 for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen, with Jim Ringelberg leading the way. Noah Mengal, fastest overall in the first sector. François Xavier Venet has now returned the favour and has gone quickest of anybody, 55.361. The man from France currently trying to make his way up the order, and at the minute currently sits 38 points behind Mathieu Delboeuf in the standings at the moment. More to the point, he's 2 places ahead of the 609. So Mathieu Delboeuf has got to get a wriggle on at the moment. We've got just under 3 minutes to go, plus an additional lap in this opening heat for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen, with 2 retirees already. 2 minutes 45 et un tour encore au programme dans cette première manche qualificative de la catégorie, avec ici notamment Vincenzo Schilacci. On est dans la bagarre avec Dilano Deckers qui est passé devant Brian Kroon, et donc on se bat ici pour la 10e position. Devant, il y avait de la bagarre aussi entre Pierre Mochalski et Nicolas Chapelle, le vainqueur de la finale de Mariembourg. Et puis ici, on revient sur les hommes de tête avec Jim Ringelberg qui a toujours son bel avantage, un avantage qui frôle la seconde désormais, avec 9 dixièmes d'avance sur Noah Mengal et 1 seconde 1 d'avance sur Nick Smith. Juste derrière, on retrouve Anthony Moonen et François-Xavier Venet qui revient petit à petit sur le groupe de poursuivants. Peut-être une attaque à venir dans les prochains tours de la part du Français. Lui qui s'était imposé ici à Genk lors du dernier rendez-vous. C'était sa première victoire, non pas en Iame Series Benelux, non pas dans la catégorie, mais la première victoire ici sur le tracé de Genk. Et ça lui avait fait énormément de bien au moral. Et ici, on est avec Brian Kroon et Vincenzo Schilacci en bagarre pour la 11e position. Devant Dilano Deckers a pris quelque peu son avantage et a creusé l'écart à 1 minute 25 de la fin de cette manche qualificative. On parlait aussi de Mathieu Delboeuf, actuellement en 7e position. Mathieu Delboeuf, leader du championnat, il sait qu'il doit être régulier dans ces manches qualificatives. Et même si ça ne va pas comme on le souhaite durant un week-end, il faut absolument ne pas s'énerver, limiter les dégâts au maximum. On sait que c'est la régularité dans les manches qualificatives qui vous feront gagner des points et qui vous feront marquer des points importants pour la suite de la campagne. Yeah, as you said, Mathieu Delboeuf just exercising a bit of damage limitation. Jim Ringelberg leads by nearly a second now. Ahead of Noah Mengal, Nick Smith, Anthony Moonen with François Xavier Venet, Mark Smith, Mathieu Delboeuf, Pierre Mochalski, Nicolas Chapelle, Dilano Deckers, 1 place ahead of Brian Kroon, who's being pressurised at the moment by the 477 of Vincenzo Schilacci. Ouais, ici, Alex, on a François-Xavier Venet qui est passé devant Anthony Moonen pour la 4e place. So, Venet through on Moonen. That's the gain for the 618.
from France, who no longer has the fastest lap. That's gone to Delano Deckers with a 55.218. But very shortly, well, there's Ringelberg, there's Mengal, there's Smith, there's Venet, Moonen. They're coming through out of turn number 12. So, c'est la dernière tour. It's the last lap. And underway we go with Jim Ringelberg leading proceedings, heading into turn 3 for the 12th and final time. It's getting a bit close for comfort for the likes of Noah Mengal, Nick Smith, François Xavier Venet and Anthony Moonen, who complete the top 5, covered by 2.2 seconds. Nicolas Chapelle in the meantime, I think might have had a little bit of a drama, has dropped behind Delano Deckers, Brian Kroon and Vincenzo Schilacci. So, well, according to this, Chapelle hasn't broken the first sector barrier, the timing beam, but it is still showing him out on track. However, well, first blood drawn here today, decided on a new chassis, has been testing it, loves it to pieces, and it's come good. Jim Ringelberg wins the opening heat for X30 Master Senior Cup and Gentlemen here at Karting Genk for round 4, ahead of Noah Mengal, Nick Smith, François Xavier Venet, Anthony Moonen, Pierre Mochalski, Mathieu Delboeuf, Delano Deckers and Brian Kroon. Makes it all the way up to 11th, actually, because Nicolas Chapelle might be a possible timing or transponder-related issue. There were no sectors showing up, so they might have had to have gone manual on that. Vincenzo Schilacci, 12th, ahead of Tom Petit. Thierry Del Rey down in 14th, ahead of Leon Leinsveld. Ken Verheul, Quentin Henry, the highest placed of the gentlemen. Michael Onet all the way down in 25th. Summer Webb, Oliver Fett, Benjamin Mardin, Junior Jomot, Hughes de Schepper, Tom Schultz, Cycle Van Horn and Michael Honey round at the 25 that finished. Martin Hebert pulling to the left-hand side of the Europelan on lap 4. Jarvi Hansen not making it past lap number 3. Ringelberg, Mengal, Smith, Venet and Moonen, your top 5 in X30 Master Senior Cup Gentlemen Heat number 1.
La deuxième manche de la catégorie mini, cette fois avec les groupes A et C en pole position pour cette manche qualificative. Priam Bruno à ses côtés, Antoine Venant. Derrière, on retrouvera Maxime Broboschov, Milan Bekou, Julian Van de Kotterlet, Bruno Alexander Greding, Alexandre Point, Lewis Boat, Georges De Smet, Senna Skellekens pour la 10e position. Ensuite, Ludic Grandkist, Jules de Koen, Ben McLaughlin, Aurélien Lemaire, Ralph Van Tornow, Thiago Onink, Ferry Haritz, Édouard Berger, Kim Minjay, Milo Cornil, Cyril Grosjean, Jan Jacobs, Lian Overheit, Théo Randax, Wayne Sovereign, Alexandre Rafali Manana, Tom Grosjean, Mathis Mouche et Roseline Nickel pour la Ladies du peloton. Voilà cette grille de départ entière. C'est 29 pilotes engagés dans cette manche qualificative. Deuxième manche après avoir vécu tout à l'heure la victoire de Noah Grignet dans la première manche. C'était la manche qui opposait les groupes B et C. Ici, on retrouve le groupe C, mais aussi le groupe A. Première manche qualificative pour ces pilotes, dont fait partie un certain Priam Bruno, le pilote qui s'élancera depuis la pole position. Priam Bruno qui a déjà été champion dans cette Iame Series Benelux. C'était il y a quelques années, c'était en mini rookie. Et Priam Bruno, désormais engagé dans cette catégorie mini. Sorry to cut across you. We've had an incident on the formation lap. And two carts intertwined, one off the circuit off of turn 8. 804 involved. Oh, Senna Skellekens. And along with that, there is an MDC kart. 838 involved. So not too sure what our race director is going to decide because the rest of the field. Shout out to Indy Grandma 56. On sort les drapeaux rouges pour ce départ. On va calmer tout le monde puisqu'il y a eu un gros accident, un gros accrochage du côté du pif-paf avec plusieurs pilotes qui ont été impliqués. Et pour des raisons de sécurité, on va arrêter tout le monde. Drapeau rouge dans cette manche qualificative. Et c'est vrai qu'on était en train de vous parler de Priam Bruno qui était surtout engagé dans des courses internationales, notamment la Iame Euro Series, championnat dans lequel il figure pour l'instant au 5e rang. Et c'est pour ça qu'il est ici, pour préparer la finale de ce championnat européen qui viendra sur le Karting Genk pour vivre sa dernière épreuve de la saison. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, drapeau rouge, le départ qui n'a donc pas été lancé. Malgré tout, on a eu un accrochage dans le tour de formation. Il faut que tout le monde soit calmé et on va remettre de l'ordre dans tout cela avant de relancer les hostilités avec Priam Bruno en pole position et avec à ses côtés Antoine Venant. Yeah, the other carts, 838, just found it was the driver from the People's Republic of Korea, Min Jae Kim, who started 19th. Now we're going to go to YouTube to some comments. Karting with Luke. Hello, people. Indy Grandma 56, the grandmother of Rosalind May Heineke. Good to hear from you. Hello, everyone. Want to thank Iame Series Benelux for putting on this YouTube. That way I can watch my granddaughter race from the USA along with all her family stateside. And what's more, Indy Grandma 56, you'll be pleased to know she was holding the Stars and Stripes, the good old flag of the USA in the Drivers' Parade that we had a little bit earlier on. For those wondering, you can see a lot of loud and vocal mini rookie drivers at today's Drivers' Parade on our social media channels at Iame Series Benelux on Instagram, at Iame Belgium on Facebook. Also, along with those watching on the Iame Series Benelux channel, please don't forget to like, share and subscribe, and thank you very much. Please bring your comments in. Let us know who you're going to be supporting today. Medical team is now en route to the to more than likely turn 8. Karting with Luke saying, I'm going to be driving an X30 tomorrow for the first time.
Have a good one. Don't with that one, Karting with Luke. So medical team on their way. Also, we've got people watching on the official Iame Global Motorsport channel, iame-motorsport.com. For those watching on there, you can click for the event results, live timing, event information as well, which will give you timetables and so much more. So we are under current red flag conditions as recovery vehicle is on its way along with the medical team to the scene at turn number 8.
On est donc reparti pour cette manche qualificative qui n'avait pas encore débuté. On a remis de l'ordre dans tout cela. On a vu les équipes médicales intervenir pour prendre en charge l'un des pilotes. On reparcourt la grille de départ avec Priam Bruno en pole position. À ses côtés, Antoine Venant. Derrière, on retrouve Maxime Bobrechov, Milan Bekou, Julian van de Kotterlet, Bruno Alexander Greling, Alexandre Point, Lewis Boats, Georges de Smet et en 10e position, Senna Skellekens. 11e place pour Ludwig Rankist devant Jules Decoune, Ben McLaughlin, Aurélien Lemaire, Ralph Van Torno, Thiago Nink, Ferry Haritz, Édouard Berger, Kim Minjay, Milo Cornil, Cyril Grosjean, Yann Jacobs, Lian Overey, Théo Randax, Wayne Sovereign, Alexandre Rafali Manana, Tom Grosjean, Mathis Mouche et Roseline Mahé. Hennick. Voilà pour cette grille de départ avec directement le tour de formation cette fois-ci. On n'a pas redonné de tour de chauffe dans cette manche qualificative. On va donc partir d'ici quelques instants pour ces 9 minutes et un tour dans cette catégorie mini. On vous l'a annoncé tout à l'heure, la première manche a été remportée tout à l'heure par Noah Grignet, le leader du championnat. Et ici, un nouveau vainqueur, ça c'est une certitude, qui sera connu d'ici 9 minutes et un tour. Priam Bruno en pole position, Raphaël Venant à ses côtés, c'est la première ligne de cette manche. On est parti donc pour cette manche qualificative avec Priam Bruno qui aborde le premier virage en tête. Il conserve l'avantage, attention derrière, ça s'est quelque peu bousculé encore une fois avec des pilotes qui sont sortis très large du premier virage, mais pour le poleman c'est passé sans encombre. Et derrière c'est Antoine Venant qui a bel et bien pris la deuxième position. On a vu un pilote de chez Falcon bondir là à la 3e place. Est-ce que ce serait Julian van de Kotterlet qui aurait pris un excellent départ depuis la 5e position? Ouais, je pense que c'est bien cela. Ouais. Et on aura l'occasion de le confirmer de toute façon d'ici quelques instants. Julian van de Kotterlet qui est déjà bien revenu sur les deux leaders, Priam Bruno et Antoine Venant. Théo Randax unfortunately broke down before towards the entry of the pit lane, but Priam Bruno running on the parallel chassis, being chased down by Antoine Venant. Third, Julian van der Kotterlet. Fourth, it's going to be Maxim Bobrechov as we come across the line to complete the opening lap. So Bruno leads the way. Venant, van der Kotterlet, Bobrechov. Oh, that's a dive from absolutely nowhere. Julian van der Kotterlet mugs the two in front. Priam Bruno down to second. Venant down to third. Who's that? Ludwig Grandcrest, one of the other Falcon drivers, rounds out the top four. But Maxim Bobrechov from the UAE, who's had some well wishes via YouTube. Iluzia Abdulina saying good luck, Maxim. As up the inside, oh, that's a bit wide there by Van der Kotterlet, and he loses out to Bruno and Venant. Bobrechov loses out positions as well, coming out of turn number 7. So now it really is a case of Van der Kotterlet and Grandcrest, the two Falcons, running 3rd and 4th respectively. As I would possibly say that might be an MDC karting car in 5th. That could be Bruno Alexander Greiling from Spain in the 800, rounding out the top 5. Started down in 6th place. It's actually Milan Beku. My apologies there, because the MDC and the EGP teams, their liveries look quite similar. We had that for the last couple of days as well. So, but Priam Bruno leads the way. Antoine Venant, Ludwig Grandquist now ahead of Julian van der Kotterlet as they head into turn 6 once again. And we've got a bit of a train happening. Switch up the inside a little bit further back. Looks to be round about, I would say, bottom of the top 10, maybe bottom of the top 12. Min Jae Kim, whose cart was trolleyed onto the grid, is now up to 12th as we've had a change for the race lead. Venant ahead of Bruno.
Ouais, Antoine Venant qui vient de subtiliser le leadership à Priam Bruno. Bagarre de Belge en tête de cette manche qualificative. Derrière, c'est un Suédois qui pointe le bout de son nez en 3e position. C'est Ludwig Grankist qui a gagné 8 places depuis le début de cette manche. Très très belle remontée de la part donc du Suédois qui pourrait peut-être revenir encore un peu plus sur les hommes de tête parce que oui, il est le détenteur du meilleur tour en course en 1.02 612. Et derrière, Julian Van de Cotterlet n'a pas dit son dernier mot non plus. Derrière, il y a un petit trou, un petit écart qui se crée, même si Maxime Bobrechov et Milan Beku n'ont pas dit leur dernier mot, respectivement 5e et 6e. Alors dans la hiérarchie, on a vu Jules de Koen à nouveau perdre pas mal de positions. Il est 22e, 10 places de perdu. Ah, c'est pas pour l'instant le week-end de Jules de Koen. Et on le rappelle, c'est un candidat au podium au championnat. Il était arrivé ici en 3e position. Et donc pour l'instant, c'est pas du tout un résultat qui va faire ses affaires dans l'aventure. Retour sur la bagarre en tête avec Antoine Venant qui fait désormais office d'homme à battre. Regardez dans la ligne droite l'aspiration prise notamment par Priam Bruno. Attention, on se décale du côté des pilotes Falcon et c'est Ludwig Grankist qui passe à l'intérieur. Superbe dépassement. 2 places de gagné de la part du Suédois en un seul virage. C'était très très serré. Priam Bruno qui a pris le meilleur sur Antoine Venant. Antoine Venant qui est quelque peu en difficulté pour l'instant, attaqué aussi par Julian Van de Cotterlet. Et il voit revenir derrière lui un certain Maxime Bobrechov. Et Milan Beku qui n'est pas trop loin non plus. Antoine Venant qui a récupéré la 3e place. Ouais, c'est serré, très clairement. Et regardez dans la bagarre, les écarts se créent avec 2 hommes qui tentent de s'envoler désormais à un peu plus de 3 minutes et un tour de la fin avec Ludwig Grankist et Priam Bruno aux 1e et 2e positions. Battle happening for 8th place between the likes of Ben McLaughlin, George Desmere, Ferdy Haritz. Ralph Van Tornhout's made it up to 11th position, but Grankist up 10 spots from the inside of row number 6. The Swede has made very, very good intentions. Also, one driver in the top 10 in the current standings for the Iame Euro Series in Mini X30. And will be battling away with the likes of Zach Green, Maxime Bobrechov, Priam Bruno, who are also in said top 10. As they come through out of turn number 8, Bobrechov trying to hustle along Antoine Venant for that 3rd place. Julian Van der Cotterlet and Milan Beku round out the top 6. Ben McLaughlin now up 6 spots. Into P7 is the young man from Ireland. Ahead of Bruno Alexander Greiling, George Desmere and Ferry Haritz also rounding out the top 10. Ralph Van Tornhout has made up 4 places. Currently runs 11th with 2 minutes and 43 seconds on the time to go. Grankist leads the way with Priam Bruno in the wheel tracks. Ouais, Priam Bruno très très menaçant qui aurait pu tenter quelque chose là au premier virage. Il n'a pas pris la décision de prendre ce risque. Il reste donc 2e. Derrière, c'est Antoine Venant qui est toujours bel et bien en 3e position. Et il emmène un de ses équipiers, Maxime Bobrechov, Julian Van de Cotterlet. Oh, derrière, ça a frappé avec un pilote qui est monté au talus. Tout va bien pour ce pilote. Et on a l'impression qu'il n'avait plus de frein et qu'il est monté dans ce talus sans freiner. I've got a feeling that's Ferry Haritz in the 809 went straight on at turn number 6, mounted the banking. That's unusual. I've seen a wheel fall off a wagon and go over, but not a cart with the driver in it. That is, well, no, it's Milo Cornel. Milo Cornel, I think, might have dropped to the bottom of the order. As now we've got a full course yellow. Full course yellow has been employed. Race has been neutralised. It is, oh yes, it is Ferry Haritz. Ferry Haritz is dropping down to the bottom of the order. So the number 809 from Spain, unfortunately out and causes a full course yellow. The youngster, privateer from Spain, running on the Alonso kart by Kart Republic. Of course, Alonso, the surname
very much linked with Fernando Alonso, two-time Formula One world champion, and a man very much who still loves his karting to this very day, and doing a lot of initiatives for youngsters in the Asturias region and in Spain in general. So full course yellow has been employed. Great response from our marshalling team. Big thank you to them once again, as three drivers on the scene, three marshals on the scene with the driver. It was a very, very sudden exit stage left, up the banking. So the field has been neutralised at this late stage. Red flag has been called. I've just seen it. Red flag called with literally 20 seconds on the timer to go after an incident involving Ferry Harritz from Spain, the 809 off of turn number 6. The cart just went straight on after the driver tried to steer it right. So marshalling crew on the scene, and looks like we're going to have one of our medical team assist them. So red flag has been called. We'll await confirmation as to, at that point, it may be the case we might go back another lap and thereby have the results declared that way. So at the point of the red flag, Ludwig Granqvist from Sweden was the leading driver ahead of Antoine Silva-Venant. Priam Bruno in third, Gillian van der Cotelet fourth, Maxime Bobrishov fifth ahead of Milan Becu. Ben McCloughery had made it up to seventh by the before the red flag situation had occurred. Bruno Alexander Greiling, George Desmet, Ralph van Tornhout, Senna Schelekens, Alexandre Point, Louis Boots, Aurélien Lemaire, Min Jae Kim from the People's Republic of Korea, Liane Verheid, Jules de Koon, Wayne Severin, Cyril Grosjean, Edouard Berger, Alexandre Rafali Manana, and then we had Mathis Mouche, Jan Jacobs, Rosalind Heineke made her way up 5 places into 24th ahead of Thiago Onik, Tom Grosjean and Milo Cornille, who rounded out the 27. But at the moment, red flag stoppage with literally seconds to spare on the clock here in the second mini X30 Heat. Heats 2A versus C. So bear with us whilst we await official clarification very shortly with the red flag stoppage here in mini Heat 2, A versus C. So it looks like, yeah, it has been pulled back a lap on that one. So Ludwig Granqvist, the provisional winner, as the mechanics for these drivers now head back out onto the circuit. It has been called with a red flag stoppage. So Ludwig Granqvist is the second heat winner of the weekend for Mini X30. And once everything has all been settled, medical team with Ferry Harritz at the moment in the 809 from Spain as we speak. And hopefully all is well. We'll give you an update as and when we have it. So that concludes Mini Heat 2, A versus C. And then next up, we'll be going into our second and last qualifying heat for Mini Rookie as soon as everything returns to some semblance of normality after what was a difficult incident to watch. But we'll be back with you very shortly.
So now we get back underway with the action after a delay after the red flag stoppage, but we go to Heat 2 Mini Rookie. Here is the starting grid. Denver Boz starts on pole position, Edouard Poissonnet alongside on the front row ahead of Matisse Buitens. Memphis Sherman. Isaac El Houti due to start 5th, hasn't broken the timing beam. Due to start alongside Louis Peternot. Toby Terhart and Joshua Lorison. Sam Sazlik, Dorian Grandjean, Isaac Zahiri, Ron Dormer, Luterio Fernandez, Amin Pantoli, Maxime Van Kreen, Felix Rothhausen. Then we've got Matteo Campobello, Lorenzo Sambeur, Marcus Engenhazen. Then we've got Axel Leaders running up the top 20. Jack Harney, Philip Massau, Manuel Laurent, Tim Feldman, Jason Beganovic, Luc Clay, and Nahil Padovani. I'm just going to try and have a quick look. There are some carts actually. Looks like we're going to have possibly 4 El Houti, Zahiri, Pantoli, and Van Kreen that could be starting from the dummy grid, well, from the repair area off of the dummy grid. So there is a box where they have to stay, and there's a yellow line. There's a line they can't go past. They can't go past until they're instructed to do so. But also the mechanics cannot go past said line either. So once again, 9 minutes plus an additional lap. Flying Dutchman was en tête de la classe, as they would say last time out. Massive, massive winning margin by the 987 from WJS Racing Seymour. Looks like Lightning could strike twice again for the 987. Ouais, Denver Boss qui pourrait remporter sa deuxième victoire d'ici quelques instants, d'ici 9 minutes et un tour dans cette deuxième manche qualificative de la catégorie Mini Rookie. Denver Boss qui a dominé très clairement la première manche avec une victoire avec plus de 5 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. C'est dire comme le Néerlandais s'est senti très à l'aise et a fait la différence, alors que dans la pit lane, on a encore différents cartes. On a plusieurs pilotes qui ne sont pas passés par la ligne d'arrivée, dont Isaac El Houti, dont Amin Pantoli et Maxime Van Kraan, Isaac Zahiri aussi. Et donc ils sont 4 au total, dont Amin Pantoli, et ça c'est une information importante. Yeah, there they are, the 4 drivers. El Houti, Zahiri, Pantoli and Van Kraan as the rest of the field. 23 out of the 27 drivers are going to be underneath the usual rolling start. 9 minutes plus an additional lap on the counter. Denver Boz looking to make it 2 for 2. Revs rise, lights are on, and the lights have gone out as we head into turns 1 and 2. Everyone else gets released from the dummy grid. And, oh, we've had an incident going through into turn 2 already. 2 carts interlocked, one of which is the 944. And that is, oh, Toby Terhart. Toby Terhart, who's in the battle of the championship, has just come a cropper in that one. Terhart, 3rd in the championship standings. He's had his race weekend in terms of the qualifying hits. Hit a devastating blow at that moment. Oui, alors on est parti dans cette manche qualificative, même si à un moment donné, j'avais l'impression que les feux avaient mis du temps à s'éteindre, mais on est visiblement bel et bien parti, pas de contre-indication. En tout cas, on a donc en tête, non pas Denver Boss, mais un de ses adversaires. Est-ce que ce serait Matisse Pissens qui est passé là en tête devant le Néerlandais? Confirmation dans quelques instants. Non, c'est Luis Paternot qui a grimpé de la 6e à la première place. Attention, Denver Boss qui reprend le leadership à présent. Éloane Poissonnet en 3e position avec notamment Phoenix Rothhuisen qui est dans la bagarre. Ouais, et ici, c'est Éloane Poissonnet qui reprend la 3e position, ou en tout cas qui essaye avec à ses côtés Phoenix Rothhuisen. Mais que s'est-il passé dans ce départ? Alors on a eu effectivement Toby Terhart qui a perdu pas mal dans l'aventure. Derrière, on a plusieurs pilotes qui sont partis depuis la voie des stands, dont Maxime Van Kraan, Isaac El Houti, Amin Pantoli et Isaac Zahiri.
Et du côté de Mathis Pissens, on est en 6e position. Il y en a eu du changement dans ce deuxième tour, dans ce premier et deuxième tour, alors qu'on a un pilote en difficulté un peu plus loin. C'est le numéro 902, c'est possible? I think it might be 92. Oh, I'm Tim wondering. Feldman. Tim Feldman's still running. Might be 982. Didn't catch the number fully. Or it could be the 94. Well, let's have a look. 942, Jack Harney still running. It is Tim Feldman. Tim Feldman, 992. Also involved in the incident with Toby Terhart was Sem Saslik in the 949. As literally everyone's going a bit gung-ho in the second heat. We've got the 955 of Matteo Campobello, who's made up 10 places and is ahead of Dorian Grandjean. Denver Ball's not getting away quite like he did last time. Memphis Schurman in the 999 is on a 103.667 last time around. So Denver Ball's not quite having it its own way. 3 wide into turn 10. That's never going to end well. And, well, the one at the back of that, I didn't quite catch the number. I think it was one of them was a Fusion kart. I didn't quite catch the number, but it was 3 wide. Okay, minis and mini rookies can make it 3 wide into turn 10, but it was always going to be that the person on the outside was going to get shuffled down. It might have been Mathis Piessens in the 979 from Belgium. Toby Terhar now recovers, overtakes Sem Saslik to now be in 18th position. As we've got a nice little exchange happening here between the 916 of Eloan Poissonnet, who has got Felix Rothausen, and now, was that a thumbs up? I think that might have been from Felix Rothausen. Memphis Schurman also follows his countryman up in front, but Denver Boz still under significant pressure from Louis Paternot, who's made it up from 6th, the outside of row number 3, into 2nd position. It's side by side ever so briefly between Rothausen and Schurman going through into turn 10. That's now meant there's been a change for what is 4th on the road, and that is the 916 of Eloan Poissonnet. On est avec les leaders à 4 minutes 40 de l'arrivée. Denver Boss qui a repris sa première place et qui espère creuser l'écart par rapport à Luis Paternot qui a pris un excellent départ. Bon vol aussi pour Felix Rothausen qui a gagné 13 positions, mais il a derrière lui Eloan Poissonnet qui n'a pas dit son dernier mot pour aller décrocher éventuellement cette 3e place. Et dans cette bagarre, on retrouve aussi Memphis Schurman, 2 Néerlandais face à un Belge. Attention au freinage de la ligne droite de l'Europalan juste avant le pif-paf. C'est Eloan Poissonnet qui est passé en 3e position devant Felix Rothausen. Superbe manœuvre de dépassement, c'était très net et précis de la part du pilote belge. Attention à conserver l'avantage désormais, et cette bagarre elle fait effectivement les affaires des 2 leaders, Denver Boss et Luis Paternot, parce que regardez, ce n'est pas encore fini avec Eloan Poissonnet qui a rétrogradé en 5e position à présent. Felix Rothausen, 3e devant Memphis Schurman. Et attention parce que derrière on pourrait voir aussi revenir Marcus Enganassen, le pilote norvégien, encore auteur d'une belle remontée ici. 13 places de gagné pour le Norvégien. Et derrière un peu plus loin c'est Dorian Grandjean qui suit avec Jake Harney. Et après, il y a eu notamment quelque chose avec un pilote qui s'est retrouvé à l'intérieur. I think that might be Tim Feldman from Germany in the 992. Obviously, this battle here now for 3rd place is between the 2 Signmine racing drivers of Felix Rothausen and Memphis Schurman. Of course, Eloan Poissonnet running with Euro Karting. And they have got a very fast charging youngster, from a young Norwegian from Falcon Racing Team. Marcus Engen-Assen up 13 places, the same amount as Rothausen in 3rd place as they come across the line. We complete lap 6, go on to lap 7. Eloan Poissonnet looking up the inside of Memphis Schurman going through into turn number 2. Can he get the crisscross into 3? No, not quite. And now the Norwegian of Engen-Assen is closing very, very quickly. And that just goes to show how close it can be at certain points here at Karting Genk.
But the three battling over third place are line astern. You could cover them with an A4 piece of paper if you tried. La bagarre et le suspense toujours entier pour la troisième position de cette manche qualificative. 3 hommes, 3 jeunes loups pour l'instant en bagarre. Phoenix Rothuysen, Memphis Kurman et Lohan Poissonnet. Qui parviendra à prendre le meilleur sur ses adversaires? Réponse dans moins de 2 minutes et un tour désormais. On a eu Phoenix Rothuysen là qui est sorti très large, juste devant la tribune principale de ce karting Genk. Et cette erreur lui a coûté 2 positions et peut-être une troisième avec Memphis Kurman qui est passé en 3e position. Et Lohan Poissonnet 4e. La réplique peut-être dans la foulée de Phoenix Rothuysen qui voit revenir derrière lui Marcus Engan Hassen. 13 places de gagné depuis le départ et peut-être une 14e. Voilà, c'est fait. Marcus Engan Hassen passe en 5e position. C'est pas encore fini. Yeah. Oh, they're going to interlock wheels ever so briefly. And no wonder Rothuysen was completely dissatisfied with the aggressive squeeze that he got given there by Marcus Engan Hassen from Norway in the number 905, who now makes up his 14th place in this race. We're coming down to this plus 2 additional laps by the time we get across the line. Our leaders will now be coming down into turn 12. So WJS Racing's Denver Boz continues to lead the way. Ahead of the 937, Louis Peternot from Euro Karting on the LN chassis, linked with Lando Norris, a former FIA karting world champion. We've got a battle here, 949 at the back of that. Toby Terhart and Seb Sazlik. They have quite literally been inseparable since their accident at turn number 6 onto the Europlan as the counter times down to 0. 5, 4, 3, 2, 1. That is it. Time is up. Next time around, it's going to be the final lap. And Denver Boz has only a slender advantage of nearly 0.4 of a second. But we've had an incident on the Europlan, one of which is the 979 Mathis Piessens and the 904 from France, Lorenzo Sambour. Oh, the hits keep on coming at the moment. And that was the battle for 15th place. But Denver Boz, the Flying Dutchman from WJS Racing, is holding on ahead of the 937 of Euro Karting's Louis Peternot. 5-second penalty looks to be going the way of the 955 of Matteo Campobello. But we're on the final lap here, Simon. All Denver Boz has to do is just hold on and keep calm. Dans le dernier tour de cette manche qualificative avec le leader Denver Boz, il doit gérer son avantage désormais. Il a 4 dixièmes d'avance sur Louis Paternot. En principe, pas d'attaque à attendre de la part du Néerlandais qui avait réalisé un superbe week-end ici du côté de Genk la fois dernière avec notamment une victoire en finale. Ici, c'est les manches qualificatives qu'il vient de dominer avec 2 victoires en 2 manches. Début de week-end parfait pour le néerlandais de Flying Dutchman. Denver Boz s'impose dans cette deuxième manche et donc c'est lui qui partira depuis la pole position tout à l'heure en finale. De quoi réaliser peut-être plus tard un rendez-vous parfait, un week-end parfait. C'est ce qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure lors de la finale. Il s'impose dans cette manche devant Louis Paternot. Superbe deuxième place de la part du Belge. Le top 3 est complété par Memphis Kurman. Et Lohan Poissonnet termine finalement 4e devant Marcus Engan Hassen. 14 places de gagné en 9 minutes et un tour pour le Norvégien. Très belle opération dans cette manche. 6e position pour Dorian Grandjean. Phoenix Rothuysen aura dans l'absolu lui aussi réalisé une belle remontée, 9 places, mais il aurait pu peut-être espérer une meilleure position et un meilleur résultat dans cette manche. On sait qu'il était en bagarre pour la 3e place, il finit finalement 7e. Jack Harney, le pilote irlandais, termine 8e devant Rohan Bourma. Joshua Lorisen, Philippe Massard, Luterio Fernandez, Matteo Campobello,
Manoa Laurent, Toby Torrar qui aura aussi lui perdu pas mal de positions dans l'aventure, 8 places de perdu. Sem Sazlik sera aussi déçu, 16e. Amin Pantoli, malgré un très bon rythme et un meilleur tour en course en 1.03.051, doit se contenter de la 17e position. Il était parti depuis la voie des stands, tout comme Isaac El Aouti qui a perdu 13 places à l'issue de cette manche. Leclerc termine 19e, Maxime Van Kraan 20e, 21e position pour Isaac Zahari. Jason Beganovic termine 22e. Et puis derrière, on retrouve Neil Padovani, Axel Lenders, Lorenzo Sambur impliqué dans un accrochage. Tim Feldman, lui aussi, contraint à l'abandon. Et Mathis Puissens également. Et Tim Feldman, lui, n'a pas été contraint à l'abandon, mais il avait été impliqué dans un accrochage avant de repartir, mais très très loin derrière. Après cette manche qualificative de la catégorie mini-rookie, place à la catégorie X30 Master, X30 Senior Cup. You wanted rapid-fire racing, you've got it right now, folks. Here it is, the second and final qualifying heat for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. Let's have a look at the starting grid. Noah Mengal and Jim Ringelberg will be on row 1 with Mengal on pole. Nick Smith and Francois-Xavier Denis, row 2. Row 3, Anthony Noonan and Jarvi Hansen. Mathieu Delboeuf and Pierre Michalski will be on row 4 and completing the top 10. Mark Smith and Delano Deckers. Nicolas Chapelle and Martin Hebet will be on row 6 ahead of Brian Kroon and Ken Verheul. Thierry Del Rey and Summer Webb round out row 8 again ahead of Tom Potti and Vincenzo Schilacci. Oliver Fitt and Leon Linesfeld will be on row 10 completing the top 20. With the two gentlemen drivers, Quentin Henry and Michael Honnet, rounding out row number 11. Completing the 27 strong will be Julien Jomot, Hughes de Schepper, Tom Schultz, Benjamin Mardine, and last but by certainly no means least, the 634 of Cycle Van Hoorn. So 10 minutes plus an additional lap. And what's more, this is the way things are going is going to put us back onto schedule. Great efforts by everyone behind the scenes to make that happen. So 10 minutes plus an additional lap. We will hopefully be getting things underway with our final qualifying heat in a little bit, which will be Mini A versus B, and then we'll go to the last set of finals for this weekend. But what's more, at the moment, well, no, it was provisionally, I haven't checked the official results yet, but Jim Ringelberg won the race. Quentin Henry was in the gentleman class. Noah Mengal, now, am I right in remembering Jim Ringelberg is not only a master, but he's also a gentleman. So he's effectively, well, yeah, a bit of, the wave of the hand from Simon was a bit, comme ci, comme ça, as we would say. Very much the case. But let's get ready to rumble here for Heat 2. 10 minutes plus an additional lap. The humidity has picked up a little bit. It's still quite... Still quite high on the humidity. Regardez Alex, je vous interromps, Noah Mengal n'est pas en première ligne. Le poleman n'est pas en première ligne. Right, could Noah Mengal be starting from the repair grid? Well, let's get things ready to go racing once again here in X30 Master Senior Cup. And gentlemen, the revs rise, lights are out, and we're underway. Jim Ringelberg switches over to the right-hand side. And oh, there's been a turnaround. 696, Jarvi Hansen spun at turn 2, and someone else right behind might have just clattered into him on the right rear, spinning the Dutchman around. But what's more, well, hang on a second. Jim Ringelberg has done pretty well just to keep himself at the front end of the field. A couple of drivers, including Quentin Henry, the 598, having to use a little bit of the exit curve out of turn number 6. But Ringelberg leads the way after the opening exchanges.
Ouais, Jim Ringelberg qui a pris le meilleur des départs et on a vu, hein, ça s'est quelque peu frotté dans le peloton avec deux pilotes impliqués dans un accrochage. On a aussi vu Pierre Mochalski dans la foulée au niveau de l'épingle juste avant l'Europalan partir un petit peu à la dérive. Derrière, ça s'est touché aussi, notamment je pense avec un des pilotes du CG Racing. En attendant, on a Jim Ringelberg en tête, Nick Smith en deuxième position et Anthony Monen en troisième. Pierre Mochalski est quatrième. Et regardez, dans le peloton, c'est toujours une bagarre très intense avec des dépassements qui vont bon train. Et ça permet aux hommes de tête évidemment de prendre de l'avance. Regardez la bagarre ici entre équipiers avec notamment le numéro 401. Il s'agit de Thierry Delray. Ben oui, Thierry Delray qui est un habitué désormais de cette course, de cette catégorie X30 Master. Lui qu'on a vu pendant des années au volant de cartes à boîte de vitesse. Multiple champion de Belgique dans les cartes à boîte. D'abord en casette et puis en X30 Super Shifter. Et le voilà désormais dans ce peloton de la catégorie X30 Master. Et ce week-end, c'est un petit peu compliqué. Il est pour l'instant englué dans le milieu du peloton. I'm afraid to say this. Jarvi Hansen and François-Xavier Venet. Those are the two that have tumbled. So that is why Jarvi Hansen spun around. Yeah, the person going around the outside of Thierry Delray was actually Leon Leinsveld in the 682. But at the front of the field, it's Jim Ringelberg versus Nick Smith as Pierre Mochalski gets through on Anthony Moonen. That is for third overall. And more importantly, that's second in the Senior Cup ranking. But Jim Ringelberg, the number 447, well, effectively, he is classed as a master driver because he runs with the same first digits as Vincenzo Schilacci, Mark Smith, Brian Kroon, Nicolas Chapelle, and Thierry Delray. So, 7 minutes 20 plus an additional lap to go. Ringelberg looking to strike whilst the iron is hot, and this will put him on pole position for the final, which is scheduled to take place at 5:20 p.m. this afternoon. Nick Smith looking to try and get through. Pierre Mochalski, new fastest lap, 56.019 by the driver from France in the 6:55. That's Ringelberg devilishly as fast as ever. And as I said, new chassis. There has been a change a little bit further back. The 624 of Summer Webb has just been overtaken by Noah Mengal in the 688 as Nick Smith trying to look to possibly put a move over on his countryman in front, Jim Ringelberg. But look how close Mochalski, the Frenchman, is right now. Delano Deckers rounding out the top four is also closing. So the fight at the front end of the field could breed fireworks within the last half of this race. 6.25 minutes to go. Ringelberg still leads ahead of Smith, Mochalski, Moonen, Deckers. And now it's going to be a change for second. Mochalski dives up the inside of Nick Smith, and that's second. Ouais, Pierre Mochalski qui a pris le leadership dans la catégorie X30 Senior Cup, la deuxième place du classement général. Il a ravi cette position à Nick Smith, le pilote néerlandais. Devant, c'est toujours Jim Ringelberg qui emmène le peloton. Magnifique début de course de la part de Pierre Mochalski qui est donc remonté en deuxième position. C'est 6 places de gagné depuis le départ. Et parmi les informations importantes à vous signaler de ce début de course, c'est que François-Xavier Venet a décidé d'en rester là pour cette manche qualificative avec un accrochage dans le dernier tour. C'est le numéro 660, c'est Olivan Failly qui a été impliqué notamment dans cette sortie. Il repart à l'instant, mais ça a été quand même un choc assez important. Et on vous le disait juste avant, François-Xavier Venet a décidé d'en rester là pour cette manche qualificative, impliqué dans l'accrochage du début de course. Il n'ira pas plus loin dans cette manche qualificative. Et puis l'autre information importante, c'est que le poleman Noah Mengal n'est pas parti depuis la pole position. Il est parti de plus loin dans le classement. Et il pointe désormais à la 12e position.
de cette manche qualificative à 4 minutes 30 et un tour de la Yeah, fin. that incident with Olivier Fay, that was very reminiscent of Sofia Zanfari's incident yesterday, but Olivier Fay was backwards, whereas Sofia Zanfari went went front bumper first this time. And it looked like Olivier Fay might have been a little bit of discomfort with the rib cage possibly, because that's a hard hit. So that'll go straight through your spinal cord, through your rib cage, because that's where the seat is supporting you. And there'll be a lot of vibration, especially when E equals MC squared. You're going backwards at a rate of knots. The bumper will then resonate and then put it through all the ancillaries, so like the wheel hubs, the carriers, the pads, the discs, the back axle, and then right through the seat, because that's bolted straight onto the chassis. But at the moment, well, Jim Ringelberg now has another new challenger, and it's Pierre Michalski, who is absolutely on fire right now. Delano Deckers, new fastest driver overall in this race, 55.522, as we head on to our next lap. And Pierre Michalski definitely has been showcasing good pace. Meantime, Delano Deckers through on Anthony Moonen for fourth. Ouais, et la bagarre avec Anthony Moonen pour la 4e place. Anthony Moonen qui a vu Dilano Deckers passer devant lui. Ce pilote belge, Dilano Deckers, qui a d'ailleurs le meilleur tour en course en 55-522. Et devant, il y a un pilote français qui semble aussi très bien dans le rythme dans cette deuxième manche. C'est Pierre Michalski. Il est en mesure peut-être d'aller chercher une victoire au classement général. Alors il faut savoir que pour l'instant, il est bien placé dans le cadre de la Senior Cup avec cette première place provisoire, mais dans le cadre des manches qualificatives, pour bien faire, il faudrait aller chercher cette première place pour se mettre aussi à l'abri de Nick Smith, qui n'est pas très loin là en 3e position, et aussi pour se mettre à l'abri du retour de Dilano Deckers, particulièrement bien en jambes avec un nouveau meilleur tour en course en 55-468. So with 2 minutes to go plus an additional lap, there is still a lot to be decided. But Pierre Michalski looks to be a little bit further behind Jim Ringelberg. Nick Smith and Delano Deckers round out the top four. Deckers on an absolute tear at the moment with the best lap of a 55.468. Now through into turn number 12 as we complete another lap. Lap 9 in the books, now into double digits. And improvements, personal best set by first, second, third, fifth, sixth, seventh, and eighth place drivers. Brian Kroon up 5 places, following along with Mathieu Delbourg as up the inside of the 610 of Nick Smith. Finally goes Delano Deckers, Anthony Moonen from Belgium in the 635, not too far behind the 610 from the Netherlands. So there could be another ominous change happening in the not too distant future as we're within the final 60 seconds. There's going to be 2 laps to go after this one. Jim Ringelberg holding off Pierre Michalski, and Michalski has got a run out of turn number 11 into turn 12. Both drivers rotating the cart on the apex through into the final corner. Now 2 laps remain. Ringelberg a 10.5 ahead of Michalski, who dives to the inside at turn 2 and gets the lead. Will Ringelberg try something special here? He's right on the coattails through 3, 4. Now into the next one at 5. Into turn 6. Deeper on the brakes goes Jim Ringelberg as round the outside of the 635 of Anthony Moonen. Nick Smith retakes 4th place. Great work there by the Dutchman using the high side of that 180-degree right-hand hairpin to make good his intentions. Timer has expired. Jim Ringelberg and Delano Deckers now have the opportunity to put the pressure on Pierre Michalski in the 655. Out of the final corner, we head on to the final lap of this race. Michalski leads by nearly 0.3 of a second ahead of Ringelberg and Deckers. So
Pierre Michalski leading by nearly 3/10 after 11 laps. The leaders make their way down towards the pit path at turn 7 for the final time. Ringelberg will pretty much, I think, put himself on provisional pole for the final later on at 5:20 this afternoon, bearing any stoppages or any further delays that we may encounter over the course of the race day. But Ringelberg took first blood earlier on today in Heat 1. In Heat 2, out of the final corner, Pierre Michalski wins the race, ahead of Jim Ringelberg, third Delano Deckers, fourth Nick Smith, Anthony Moonen, Mathieu Delboeuf and Martin Hebet rounding out the top 7. Michalski wins Senior Cup, Jim Ringelberg wins in Master. After Martin Hebet, Brian Kroon in 8th, making up 5 places from 13th on the grid to take that place. Mark Smith and Noah Mengal round out the top 10. Nicolas Chapelle ahead of Ken Verheul and Leon Leinsveld rounding out the top 13. Vincenzo Schilacci and Thierry Del Rey ran out the top 15 ahead of Quentin Henry. Then after that, Yavi Hansen recovers to 17th after the incident involving himself and Francois Xavier, who felt it was not worth carrying on after that contact at round about turn 6. Tom Putty, Benjamin Mardine, Summer Webb, Hughes de Schepper, Tom Schultz, Psycho Van Horn, Olivier Van Fee, Julia Jamot and Michael Honnet round out the 26 finishers, with Francois Xavier Vinet retiring on lap 3. Michalski, Ringelberg, Deckers, Smith, Nick Smith and Anthony Moonen, your provisional top 5. The last qualifying heat for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. Et voilà, nous sommes avec Pierre Michalski, vainqueur de cette deuxième manche qualificative dans la catégorie X30 Senior Cup. Bah déjà Pierre, ça fait du bien de vous revoir. On vous avait un peu manqué durant la première manche ici à Genk, donc la 3e du championnat. Là on est de retour et c'est un retour plutôt gagnant pour vous. Ouais, tout à fait. La deuxième manche a été pas mal. Je loupe un peu mes chronos suite à un mauvais placement de ma part et beaucoup d'erreurs. Du coup, ça me fait partir très loin sur la piste. Et première manche compliquée, deuxième manche, ouais, top. Tout était bien aligné, j'ai pris les bonnes décisions, setup nickel et c'est bien. Ouais, on vous a vu très à l'aise. On ne sait pas si vous appréciez particulièrement bien ce tracé de Genk, mais en tout cas, ça avionnait pas mal durant cette manche. Ouais, j'aime beaucoup la piste de Genk. Après, elle est très changeante, du coup, c'est compliqué de bien s'habituer. C'est ce qui fait sa difficulté. Donc, voilà. Oui, alors c'est une bonne opération pour vous d'avoir remporté cette manche. Ça va vous placer à l'avant du peloton en principe pour cette finale. Là, vous n'avez plus le droit à l'erreur avec ce rendez-vous manqué ici à Genk il y a un mois. Donc ce sera big attack, full attack pour aller décrocher le meilleur résultat possible. Ouais, c'est ça, ça va être full. On va tout donner pour gagner et on verra. On va tout faire pour. Ce serait bien d'aller chercher une première victoire cette saison. Ouais, de ouf, ça ferait plaisir. Merci. Voilà pour les commentaires et la réaction de Pierre Michalski après cette deuxième manche de la catégorie X30 Senior Cup, une catégorie que l'on retrouvera tout à l'heure lors de la finale.
Now that we're now back on schedule at 4:20 in the afternoon, and here is the final qualifying heat overall for round 4 of Iame Series Benelux 2024. Let's take you through the grid for Mini. Heat 3, A versus B. Priam Bruno and Noah Grenier on the front row, followed by Maxime Bobrishov and Suriname's Gennaro Hoft. Julien van der Kottelet and Thijs Richard round out row number 3. Alexandre Poir from Luxembourg, joined by Belgium's Didier de Dale on row 4 with George Desmet and Zen Lindemann rounding out the top 10. Ludwig Granquist and Lorenz de Kock on row 6. Row 7, Ben McCloughery and Spain's Tony Cachafero. Ralph van Toornhout and Adriana Kumbo round out the next row. Ferry Hanitz might not be a starter in this one, obviously with the incident happening in the previous heat, which looks to be a loss of brakes. Nagi El Gahoudi is getting some love out from Mina, thanks to Yusuf Boussafa on YouTube. El Gahoudi starts 18th, ahead of Min Jae Kim and Levin Barbier. Cyril Grosjean, Antoine Boots, Liano Verreit, Guido Ebergheni, Wayne Severin. Then we've got Liam Buckley, Tom Grosjean, Aidan Vallejo Luque, and Rosalind Men Heineke. There we go. There's your grid. And we've got another 9 minutes plus an additional lap, and then we'll be down to the final 4 races of the weekend. So in total, Friday and Saturday, 35 races in total, 31 qualifying heats thereof. Today we have had, well, this is going to be now race number 7. That puts us at 42. By the end of this weekend, 46 races will have run their course here at round 4 at the home of champions Karting Genk. And then, of course, 2 months' time, we make our way back to where it all began earlier on this season. Back to Karting d'Espagne in Marienborg in the Covan region of Belgium, not too far off of the French border thereof, about 25 minutes away. So the main thing is, we'll see what happens. So yeah, 11th to the 13th of October, round 5, the final round where we will decide our 2024 champions. However, we have to concentrate on the here and now. Bruno and Grenier on the front row. Bobrishov, Hoft, Van der Kottelet, Richard, Poin, de Dale, Desmet, Lindemann. That is your top 10. The red lights are once again ignited on the starting gantry here at the home of champions. And then after this, we'll have a little bit of a respite before we get into the business end, or le money time of this weekend for good. Out of the final corner, revs rise, lights are on, lights are out first time, and we're underway. Priam Bruno leads the field into turns 1 and 2. Maxime Bobrishov and Julien van der Kottelet make it up to 2nd and 3rd. Oh, there's a bit of a big incident in the middle of the pack. Oh, and several cars spat out sideways. And several trying to rejoin, one of which I think was a Falcon car. I think it might have, I'm not 100% who that was, but that person must have gotten a big fright coming through that turn 2, and then it all just went horribly wrong for several drivers, but the top 4 have broken away. Priam Bruno leading the way, followed by, looks to be Maxime Bobrishov, possibly. Noah Grenier looks to be down in 4th. There's Julien van der Kottelet up through past Bobrishov for P2 out of turn number 10, as Priam Bruno starts to stride away on the parallel. Bobrishov returns the favour through at turn 12, and then here comes Noah Grenier, the 866 from Eurokarting, back up into 3rd place. So Bruno, Bobrishov, Grenier, van der Kottelet, Hoft, McCloughery up 7 spots in the first lap alone. Thijs Richard drops 1 place. Nagi El Gahoudi up 10 places, now runs 8th ahead of Ralph van Toornhout, and from Korea, Min Jae Kim up to 10th.
Ouais, il s'en est passé des choses dans ce premier tour avec Priam Bruno qui a pris les commandes, hein, qui a conservé son avantage. Il devance à présent Noah Grignet, passé en deuxième position après un départ prudent, mais c'est très joliment bien géré de la part du leader du championnat. La troisième position désormais pour Maxime Bobrechov et Julian Van de Cotterlet. Et quatrième, c'est le top 4 provisoire de cette manche qualificative mini. Ouais, et pendant ce temps, c'est Noah Grignet qui reprend les commandes de la course. C'est Priam Bruno qui a perdu beaucoup dans ce virage. Il se retrouve désormais quatrième. Noah Grignet qui reprend les commandes. Il veut faire comprendre, il veut faire savoir à ses adversaires qu'il n'est pas le leader du championnat pour rien. Il veut aussi montrer qu'il est bel et bien ici pour remporter la victoire, marquer le maximum de points. On l'a dit, s'il parvient à faire le week-end parfait sur le karting Genk, eh bien ce sera son troisième week-end sans faute et ça ferait de lui le favori, le grand favori du championnat pour la couronne, puisque Alex, pendant ce temps, dans l'accrochage du départ, je pense qu'un certain Lorenz de Kock a été impliqué. En tout cas, il est très très loin dans le classement à la 17e position. Yeah, also Ludwig Granquist also was the, I wondered who it was. It was the 806 of Granquist that was the Falcon driver that got turned around in that incident, the youngster from Sweden. But here we have at the front end of the field, Noah Grignet versus Maxime Bobrechov. I've seen Maxime Bobrechov in action many a time. Never count that driver out. Of course, yes, not battling for the championship here, but is battling for the championship as we have got yellow flags out. Full course yellow, Alex. Full course yellow. Oh, enfin, okay. Procédure slow, pardon. C'est une dérive du sport automobile, ça. Mais c'est procédure slow dans cette manche qualificative entre les groupes A et C. Que s'est-il passé? Alors, est-ce que sur le tracé, on a l'occasion de voir s'il y a eu un accrochage quelque part? Oui, au premier virage, on a un pilote là qui est sorti du kart. Et on a notamment on a un pilote qui est au sol. Et donc la procédure slow a été enclenchée. Donc ça veut dire qu'on va regrouper tout le monde en peloton. Ça veut dire que pour ceux qui avaient fait des écarts, tout restera à faire au moment où on relancera les hostilités. Pour l'instant, procédure slow. Et donc la course entre guillemets continue, on ne peut pas se dépasser, on roule à allure réduite, mais le temps continue de s'écouler dans cette manche qualificative entre les groupes A et B. On refait le point sur le classement. Noah Grignet en tête devant Maxime Bobrechov. Julian Van de Cotterlet est troisième devant le poleman Priam Bruno. Ben McLaughlin est cinquième devant Jaimaro Hoft. Nagui El Gaoudi qui est remonté là à la 7e place, 11 positions de gagné. Et parmi les autres candidats au top 10, on retrouve Thijs Richard en 8e position, Ralph Van Tornout 9e et Antoine Boots 10e. Dans l'aventure, on a perdu plusieurs pilotes, dont Adriana Combo et Georges De Smet. Ce sont les deux pilotes a priori impliqués dans l'accrochage du premier virage. Et parmi les autres informations importantes à vous mentionner, c'est que Lorenz de Kock n'est que 16e dans cette manche qualificative. Pas idéal pour le dauphin de Grignet au championnat. Et puis Ludwig Granquist qui avait fait je pense une très belle course tout à l'heure. C'était lui qui s'était imposé dans une des manches. Provisionally won Heat 2. Ouais, c'est ça. But got turned around in that opening incident in the first lap. So the Swede is now doing a Ronnie Peterson coming up through the field again. But the main point is that this is allowing Grandquist to have an opportunity to get at least into the top 15, maybe into the top 10. And it is, Adriana Kumbo and George Desmet that we have lost
So we are down to 27 drivers. Ferry Harris did make it back onto the circuit, but would have been from the repair area. That's where Ferry Harris would have started, was due to start 17th on the inside of row number 9. But the field being very, very much backed up. Alors une information importante pour rassurer tout le monde, Alex, le pilote qui était momentanément couché, regardez, il est en train de marcher, donc plus de peur que de mal pour ces pilotes, avec, on le rappelle, l'abandon de Georges de Smet et Adriana Combo pour cet incident. Mais visiblement, tout va bien pour les deux pilotes. Also, penalty has just been given out to Ludwig Granquist anyway. 2 wheels outside the tram lines, 3-second time penalty post-race. So now the drivers have a minute and a half to go. And it looks like the yellow flags are being held stationary. So let's see. It could be we might go round for another lap and then they may let them go. But obviously, it depends on what happens now. This is under the race director's governance as to how the events will play out. Oui, les drapeaux jaunes qui sont désormais fixes. Ça veut dire qu'on rentre dans le dernier tour de cette procédure slow. Il va rester vraiment seulement quelques instants dans cette course parce qu'à cette allure-là, on aura franchi la ligne d'arrivée au prochain tour lorsqu'il restera 0 secondes. Donc il restera un tour en principe. Exactly, yes. In principle, we will go down to a lap. So our flag marshal on the start-finish line has put away his yellow flag and slowboard, which means we will have 1 lap. Now, this means that Noah Grenier will have to start proceedings. It's basically like a safety car restart. However, no driver can overtake until they go across the start-finish line. That is the important thing to remember. If you break formation, because it's a single-file restart, if you break formation, you will get a penalty, hands down. But the time is counting down. 10, 9, 8. It looks like we are going to, more than likely, this could be the final lap of the race. So let's see what is decided. Timer has hit 0 at this point. The drivers now making their way through turn number 11 once again. So we are going to get a last lap of this race out of the final corner. Here we go. Green flag. We're underway for one more tour of this 1,360-metre circuit. And the train at the front end of the field being led by Noah Grenier. Maxime Bobrishov gets a little bit of a hip check. And up in towards turn 3 we go. Julien van der Kottelet now behind Noah Grenier, through into 5 for the final time. Look at the stream of carts, at least 12 to 15 of them. Nearly all in a row. Grenier holds on to the race lead. Van der Kottelet might have Bobrishov, well, does not have Bobrishov behind him, but it looks like Ben McLaughley's made his way up into 3rd place. The Irishman, who started down in 13th place, now up 10 positions, up towards turn 9 for the final time. McLaughley has lost out and is now down to 4th. Going to be more than likely Jamaro Hoft who's gotten through in towards turn 11. Noah Grenier holding on, and right behind him is going to be the 817 more than likely, or it could be Ben McLaughley, but Noah Grenier is going to provisionally pick up the win. McLaughley made it 2nd, Jamaro Hoff 3rd, Julien van der Kottelet and Maxime Bobrishov ran at the top 5. Brian Bruno down to 6 at the end, Nagi El Gahoudi. There may be celebrations somewhere in the world because that young individual has just made it up 11 positions to finish in 7th place. There's Richard, Antoine Boots, Levin Barbier ran at the top 10. Ralph Antonin, Lorenz de Kock finishes exactly where he started, 12th place ahead of Cyril Grosjean. Aidan Valle-Luque from Spain, 14th from 28th on the grid. Liam Buckley, the Irish driver in the 810, made it up to 15th from 26th at the start. Alexandre Point down 9 spots to finish 16th.
Ahead of Spain's Tony Cachafero in the 878. Wayne Severin from the 834 from the Netherlands finishes ahead of countryman 863 Zen Lindemann. The over 8 from Belgium, Mexico's Guido Ebergeni. Rosalind May Heineke rounds out the top 22. She made up 7 places from the back end of the field. Well done to Rosalind. So cheers for in the Netherlands and also in the United States of America. Ludwig Grandquist down to 23rd at the flag. Ferry Harritz, Tom Grosjean and Min Jae Kim round out the 26 drivers that made it to the checker. Didi Dadala did not make it to the end of the 8-lap race. Neither did George Desmet and Adriana Kumbo, who unfortunately retired on lap 3. Both walking under their own power, which is a very, very good sign to see. So Cugnier, McLaughlin, Hoft, Van der Kottelet and Bobrishov, your provisional top 5 in the final qualifying heat. Mini Heat 3 A versus B for round 4 here at Genk. Well, with all the qualifying heats out of the way, we are going to very shortly head down to the interview zone with Simon Mirguet. But folks, stay with us because at 5 o'clock this afternoon, we kickstart the finals, the last set of finals for round 4 with Mini Rookie at 5 p.m. But without further ado, let's head down to Simon Mirguet in the interview zone. Eh bien voilà, nous sommes avec Noah Grignet qui aura donc réalisé une très belle opération à nouveau dans ses manches qualificatives. Vainqueur de la dernière manche dans la catégorie mini. Noah, ça a été une manche un peu particulière avec une procédure slow à gérer. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été plutôt difficile vu que la procédure slow m'a plutôt un peu déconcentré. Mais du coup, j'ai gardé ma place grâce au slow. Oui, c'est ça, un dernier tour qui a été intense. C'était la première fois que tu te retrouvais en tête et une procédure slow, avec une procédure slow à gérer? Non, je ne crois pas. Voilà, donc il y avait un peu d'expérience là-dedans. La bonne nouvelle, c'est la bonne opération au championnat. 2 manches de gagné, ça veut dire le maximum de points au championnat pour ces manches qualificatives et surtout une première position pour la finale. Comment est-ce qu'on se sent en confiance avant d'aborder ce grand moment? Pour l'instant, je me sens en confiance vu que j'ai fait 1 dans les 2 manches, mais ça va être beaucoup plus compliqué dans la finale vu qu'il y aura les 2 groupes qui se seront remis en un groupe, du coup ça va être plus difficile. Plus difficile, mais l'objectif reste le même, gagner on imagine. Ouais. Voilà qui est dit, ce sera donc objectif victoire pour Noah Grignet qui s'élancera en principe en pole position lors de la finale mini tout à l'heure.
Jackson, come on. En dan valt het in het boot en dan begint het te vliegen.
Mesdames et messieurs, le moment tant attendu par beaucoup, ce sont ces finales. Pour commencer, la finale de la catégorie Mini Rookie avec une grille de départ que vous allez découvrir d'ici quelques instants. La voici, la voilà, avec en pole position Denver Boss. À ses côtés, Luis Paternot, et puis on retrouvera 25 autres concurrents. Memphis Kurman, Dorian Grandjean, Sem Saslik, Isaac El Aouti, Jack Arney, Philippe Massard, Matteo Campobello, Rohan Bourma, Maxime Van Kraan, Phoenix Rothuysen, Eloane Poinçonnet, Amine Pantoli, Luterio Fernandez, Manoa Laurent, Mathis Pissens, Toby Terrar, Marcus Enganassen, Joshua Lorissen, Isaac Zahiri, Lorenzo Sambur, Axel Lenders, Lukli, Nail Padovani, Jason Beganovic, et pour compléter cette grille de départ, Tim Feldman. Et vous l'avez peut-être remarqué sur nos images, un pilote ne partira pas dans ce peloton, il partira depuis la voie des stands, et ce n'est pas n'importe qui, c'est tout simplement Amine Pantoli qui était arrivé ici en tête du championnat. À l'issue des manches qualificatives, il a perdu le leadership. C'est Denver Boss, le poleman, qui s'en est emparé, et donc Amine Pantoli ici très clairement en difficulté sur ce meeting de Genk. Un rendez-vous qui n'aura donc pas souri au pilote français, contraint de s'élancer derrière tout le monde dans cette manche. Il tentera de remonter, mais on peut déjà vous dire que la tâche sera vraiment très compliquée, avec une finale de 11 minutes et un tour au programme. On va voir ce qu'il est en mesure de faire, mais en tout cas, ce n'est pas une finale qui démarre de la meilleure des manières pour le pilote français. En attendant, Denver Boss, lui, a une superbe opération à réaliser. Il a marqué le maximum de points lors de la dernière finale. Il s'était imposé ici même à Genk. C'était sa première victoire de la saison. Il a confirmé en étant dominateur durant les manches qualificatives avec 2 victoires et donc la pole position. Sera-t-il en mesure de réitérer l'exploit d'il y a un mois cette fois-ci? Réponse dans 11 minutes et un tour. Est-ce qu'on est bel et bien parti? Non, faux départ. Il faudra attendre encore avant de lancer les hostilités. Faux départ et donc nouveau tour de formation, Alex. Yeah, big blow for Amine Pantoli. Yeah. I did see him running back down the exit of the dummy grid. And I'm trying to keep an eye on whether we have actually got him there. If he doesn't start this race, that is a big blow to his championship season. Denver Boss, with a maximum score of 80 points, does now take the lead in the championship standings. But this is a development. It's been a struggle for Amine Pantoli. Obviously has been looking for support through social media. People have been helping him. But the main thing is at this point, this is exactly what that young Frenchman doesn't need. It's going to be a blow to his confidence, a blow to his motivation, and more importantly, he came into this as the de facto points leader. Denver Boss, the Flying Dutchman from WJS Racing, has been on his heels. And now it's about how Denver Boss goes about the business in this final. But he's got a lot of drivers behind him that are also gunning for the victory. Allez, on a regroupé tout le monde pour ce nouveau tour de formation. On espère que ce prochain départ sera le bon. On vous le disait il y a quelques instants, avec Denver Boss qui a l'occasion de réaliser une très belle opération. Il s'est déjà emparé du leadership du championnat à l'issue des manches qualificatives, et par rapport à Amine Pantoli notamment, il a l'occasion de frapper un grand coup, et ses plus proches poursuivants que sont Toby Terrar et Marcus Enganassen sont très loin dans la hiérarchie. Attention avec Luis Paternot qui a malheureusement volé le départ à Denver Boss. Il sera très certainement pénalisé. Il a passé la ligne devant le poleman, même si Denver Boss a essayé de reprendre l'avantage au premier virage. Et derrière, un accrochage
avec Toby Terrard. On en parlait il y a quelques instants. Le pilote qui était arrivé ici en 3e position au championnat, impliqué dans un accrochage. Attention derrière avec deux pilotes qui sont roue contre roue. On est passé proche de la correctionnelle. Finalement, ça s'est bien passé. Et un autre pilote, c'est qui? Memphis Kurman. Memphis Kurman qui partait depuis la 3e position. Ses espoirs de bons résultats se sont déjà envolés. En attendant, Denver Boss a repris les commandes de la course devant, je pense... ce n'est pas Luis Paternotte, c'est un pilote, je pense, Euro-karting, mais Luis Paternotte est redescendu un peu plus loin. Oui, c'est Dorian Grandjean qui s'est emparé de la 2e position. On récapitule après ce premier tour. Le leadership pour Denver Boss, 2e place pour Dorian Grandjean, suivi de Sem Sazlik. Also, the 955 I noticed going 2 wheels onto the grass on the left-hand side of the Europlan. That was Matteo Campobello, the Belgian driver. Obviously, with that setting, very much an Italian twang to it, which is why we've been informed as of last round to enunciate it. However, Denver Boss leading the way for WJS Racing, Dorian Grandjean for Euro Karting, Sam Sazlik, Isaac El Aouti, Louis Beton, Jack Harney, Mattis Piesens in the number 979 up 10 spots and into P7. The Mini Rookie Championship has been literally thrown to the wolves because there is so much that has happened. Amin Pantoli did come out of the dummy grid and is already through the dramatic retirements of Isaac Zahiri, Memphis Shurman, Toby Terhart all the way down in 25th and is about over half a lap away from the race leader. 5-second time penalty going to Louis Paternotte in 5th place. Oh, that says to me more than likely a possible causing a collision. We'll await to hear what the official timing screen says in due course, but that is a big blow for the 937. And the minute, 5 seconds, will put Louis Paternotte down towards the bottom of the top 20. Oui, information importante, une pénalité de 5 secondes pour Luis Paternotte. Effectivement, ça va lui coûter cher dans l'aventure parce que si on lui inflige dès à présent cette pénalité, il retombe très très loin dans le classement au-delà de la 20e position. Ouais, c'est sans doute suite à ce départ anticipé de la part du pilote belge. Dommage pour lui qui s'est lancé depuis la première ligne. En attendant, il y en a un qui ne se pose pas de questions en tête de la course, c'est Denver Boss. Il a 1 seconde 8 déjà d'avance sur Dorian Grandjean, son plus proche poursuivant à la 2e place. Derrière, pour la 3e position, on a 3 jeunes loups qui se sont détachés et qui vont très certainement se livrer une bataille. D'abord, le français Isaac El Aouti, Sem Sazlik et Luis Paternotte, dont on vous a parlé il y a quelques instants. Donc lui, virtuellement dans la bagarre, il n'est déjà plus présent puisqu'il aura cette pénalité de 5 secondes qui seront ajoutées à son temps total à l'arrivée. Et donc, en attendant, il va tenter de creuser l'écart par rapport aux autres concurrents pour ne pas retomber trop loin dans la hiérarchie. En tout cas, il est au courant puisque cette pénalité a déjà été annoncée au niveau de la ligne droite de départ. Vous avez un écran qui est là et qui donne des indications notamment aux pilotes. Il a donc été averti. En attendant, c'est Sem Sazlik et Isaac El Aouti qui sont les mieux embarqués dans cette bagarre pour la 3e position. Right, just noticed Amin Pantoli is setting personal best. Has just taken 1.3 seconds out of Tim Feldman in the 992, running at the 23rd spot. Pantoli is quicker than Feldman, Lorison, Padovani, Laurent, Leenders, Clear, Beganovic. That's the up to 17th position. So there is a little bit of damage limitation that Amin Pantoli can put in right now as Mattis Piesens gets passed by Signmind Racing's Phoenix Hoodhausen through into turn number 6. So battles are waging up and down the order. It's only going to be a matter of time. I mean, Amin Pantoli's got 6 minutes plus an additional lap. How far up the order can the 945, the young driver from France, move up the order? Well, the thing is, we can't give you that answer. The team Scuderia Enzo kart driver knows what he is capable of.
We've seen it all the way through the season so far, but there is a side-by-side contretemps. That is Dorian Grandjean trying to get up the inside of France's Isaac El Haouti, and he gets through. Oh, and a little touch between Louis Peternot, right front to left rear on Sem Sazlik, and Peternot gets through, more importantly, for fourth on the road. Oui, la bagarre pour la deuxième position qui est bel et bien lancée avec Isaac El Haouti qui est revenu sur Dorian Grandjean dans un premier temps. Il avait pu prendre le meilleur sur le pilote belge, le pilote français, mais finalement Dorian Grandjean a répliqué dans la foulée. Cette bagarre fait évidemment les affaires de Denver Boss qui est sur une autre planète, hein, littéralement, depuis le début de ce week-end. Il a 2 secondes 7 d'avance, même un peu plus désormais sur ce groupe, avec pour l'instant Dorian Grandjean qui fait de la résistance et un nouveau dépassement de la part d'Isaac El Haouti qui est repassé, mais il va être en danger dans la ligne droite. Regardez, il s'est déjà décalé. Alors, est-ce que Dorian Grandjean pourra faire comme tout à l'heure et répliquer? Attention à ne pas aller trop au contact avec ses adversaires. Louis Paternot qui repasse en 3e position désormais. Et Dorian Grandjean qui rétrograde même au 5e rang. C'est Sem Sazlik qui s'est intercalé dans ce groupe au 4e rang. Alors qu'il reste 4 minutes, un peu plus même, dans cette finale. 4 minutes et un tour. Rien n'est joué pour la 2e place. Yeah, so just goes to show how quickly the race can turn upside down on its head, as Louis Dorian Grandjean just found out, is now behind Isaac El Haouti, the 9.23 from France with Automax Racing running on the CRG, holding on to that 2nd position. Meanwhile, Denver Boz is away and has checked out. There's no stopping the Flying Dutchman right about now. He's coming across the line. Completes lap number 7 and is running in the high 1 minute 2s or a low 1 minute 3, and his lead is now nearly 3.9 seconds as El Haouti defends against Louis Peternot. Effectively on the road, he's 3rd, but de facto 3rd place is the driver behind in the 949, Sem Sazlik. They've dropped Dorian Grandjean in the meantime in 5th, who might be behind Phoenix Rodhausen and Jack Harney. The 971 with Sign Mind Racing and the 942 from Ireland with the Falcon Racing team. Looks like there's more changes afoot in the next 2 minutes and 50 seconds. Philippe Massard in the 911, the Luxembourger, running with PKM Racing on the Birrelart, might not be taking any further participation in this race. 2 minutes 38 seconds to go, plus an additional lap. Denver Boz is away and clear, and the rest are definitely fighting over the scraps on the dinner table. Ouais, en plus Denver Boss, il est en plus l'auteur du meilleur tour en course en 1.02 935. On a à l'image ici Dorian Grandjean passé par Phoenix Rothuysen, le pilote néerlandais. Et Dorian Grandjean, il avait réalisé un superbe début de course, et puis dans la bagarre, il a perdu une position. Ça a été un tout petit peu au contact, et depuis, on a l'impression que c'est plus compliqué pour le pilote belge, même si ici il réplique par rapport à Phoenix Rothuysen. Dorian Grandjean qui maintient pour l'instant en tout cas sa 5e position. Attention, dans cette bagarre pour la 5e place, on retrouve aussi l'Irlandais Jake Harney qui est là en 7e position, alors que Phoenix Rothuysen vient de repasser à l'attaque. In the meantime, 937, Louis Paternot has been pinged with a 5-second time penalty for a jump start at the beginning of the race, as Rothhausen continues his way ahead of Grandjean with Jack Harney, the Irishman, just behind them in 7th position. That's exactly where the 942 from Falcon Racing started, and is looking to pull alongside. Another 5-second time penalty looks to be going the way of the 980 possibly, Maxime Von Kren. We've got 1 minute and 10 to go, plus an additional lap. Denver Boz, the way things are standing, he's had a clean start. He's gotten away. He's 4 seconds up the road from El Haouti and is on course to take a double victory in this class. And looking at it from this perspective, the only person that's done that this season is the driver that is currently now up into 19th. Amin Pantoli has moved up to 19th place,
And it's not that far behind the likes of Luclet, Axel Leenders, as we are coming down to the dying seconds of this race. Amin Pantoli did the clean sweep in qualifying heats and the final at Austricourt in the second weekend of May. Denver Bos goes on to the penultimate lap of this race. 22 seconds on the timer remains, and still the battle for second and third very much being done by these three drivers here. Well, it's these drivers here that are battling away over what is effectively fifth position. Batanot and Saslik are very close in proximity to one another. They are just about to make their way through turn 7 and into 8. As Jack Harney looks up the inside of Dorian Grandjean, did not make it through at turn number 7 at the Piff Paff chicane. But we have the timer expiring. It's done and dusted for this mini rookie final for round 4. Denver Bos comes out of the final corner and starts the last lap. His lead was 4.1 seconds. Isaac El Houti, what's the gap? 4.5. 4.5 seconds. Very much a carbon copy repeat of Denver Bos's dominance in Heat 1 earlier on today when things got going. Here at round 4, El Houti having to be very, very careful, because if Batanot gets through, that could open the door for Sem Saslik. And Batanot at the moment with a 5-second time penalty will put him down to around about 7th place at this moment in time. But our leader gets his head down, now heads into turn 10 for the final time. 4 rounds in the championship so far, and one driver has really started firing on all cylinders this weekend. Out of the final corner, qualifying heats winner, now the winner of the final. Denver Bos wins here at Genk and becomes provisionally your new championship leader, heading into the finale on the 11th to the 13th of October at Marienburg. Denver Bos dominant, winning by 4.857 seconds ahead of Isaac El Houti. Louis Batanot rounds out the top 3 on the road, but will drop to 6th following the 5-second time penalty adjustment for the jump start. Sem Saslik, Phoenix Rodhausen, and also Jack Harney will then be promoted to round out the top 5. Batanot down to 6th, ahead of Dorian Grandjean, who was in the mix for a top 3 finish. Mathis Piesens and Marcus Engen-Azen round out the top 9. Ron Boema rounds out the top 10. Eloin Poissonnet finishes 11th. Matteo Campobello, Lorenzo Sambua, Luterio Fernandez, Jason Boganovic, and rounding out the top 16, having started from the dummy grid, Amin Pantoli from France, Manoa Laurent, Axel Leenders, Maxime Von Klein, Luc Clay, Nahil Padovani, Joshua Lawrenson, Tim Feldman, and Toby Terhar round out the 24 finishers. Philippe Massard out on lap 6, with Memphis Schurman and Francis Isaac Zahiri out on the opening lap. Denver Bos provisionally takes the win in the mini rookie final ahead of the rest of your provisional top 5: El Houti, Batanot, Saslik, Rothausen, and Harney. Well, Denver Bos
dominates proceedings here at round 4 at Karting Genk. The Flying Dutchman from WJS Racing has just put himself at the sharp end of the championship table heading into the final round of the season, which takes place on the 11th to the 13th of October at Karting de Fang International Raceway at Marienborg in Belgium. It's been a real joy, and very shortly we're going to be heading down to Simon Mirguet with our winner for round 4, Denver Bos, the Flying Dutchman. En we zijn met de winnaar van de finale in de mini-rookie-klas Denver Bos. De tweede overwinning hier in Gent sinds het begin van het seizoen. Hoe voel je je na deze tweede overwinning? Heel erg mooi. Omdat ik ben 3 keer 1 geworden en in de kwalificatie was ik 1. En dat heb ik vast al gezegd, als je bleef kijken. Ja, en dat is een goede operatie voor jij. Voor het kampioenschap, ja, je bent de nieuwe leider van het kampioenschap. Nu één ding, de titel in Marienburg. Wat zei u? Je goal voor Marienburg, de laatste rond. Nu, je bent de nieuwe leider van het kampioenschap. Wat is je goal voor de laatste manche? Ook 1 worden, ja. Ja. Zo simpel is het. Ja, dankjewel. Dat is de reactie van Denver Bos, de winnaar van deze finale. Dank u Denver en proficiat. A big thank you there to Simon Mirguet and our winner for round 4, Denver Bos. He's definitely going to be a very happy young man at the podium celebrations a little bit earlier on. But Mini Rookie will rejoin us for round 5, the final round of the season, in a couple of months' time. But there you see our grid for the X30 Master Senior Cup and Gentleman Final. Their race will take place over a longer duration in comparison with our drivers that have just been out. It will be 14 minutes plus an additional lap for the X30 Masters on the left-hand side of your screens. For you lot watching on Iame Series Benelux YouTube channel, please don't forget to like, share and subscribe. And also on Iame-motorsport.com. There is Jim Ringelberg in the chrome and black, number 447. New chassis for the man from the Netherlands this weekend. And he's very much looking forward to battling away with those other drivers with him.
So, time to take you through the grid for the final for X30 Masters Senior Cup. And gentlemen, on pole position, it's Jim Ringelberg in the number 447. Nick Smith in the 610, leading the Senior Cup Brigade. Line up alongside on the front row. Pierre Michalski and Anthony Moon will be on row 2. Noah Mengel and Delano Deckers row 3. Mathieu Delboeuf and Mark Smith round out row number 4. Brian Kroon and Ian Leinsfeld round out the top 10. Thierry Del Rey and Tom Pozzi. Quentin Henry, the leading gentleman, starts in 13th. Alongside him will be Francois Xavier Venet. Kian Verheul, Vincenzo Schilacci round out row number 8. Head of Nicolas Chapelle and Martin Habet. Benjamin Mardine and Summer Webb round out the top 20 and completing the 27-strong grid. Oliver Fay, Hughes de Schepper, Javi Hansen, Tom Schultz, Saiko Van Hoorn, Junior Jomot and Michael Honey. 14 minutes on the timer, plus an additional lap. And what's more, Jim Ringelberg has been an unstoppable tour de force like he has been over the last few years, and that looks set to continue. We head on to what will be our official formation lap here at Karting Genk, as this will be the last time these drivers will need to circumnavigate themselves around this 1,360 metre clockwise 12-turn circuit before we return back to Marienburg in a couple of months' time. And more to the point, Jim Ringelberg might have to watch out not just for Nick Smith, also for a lightning fast Frenchman in the form of Pierre Michalski, who starts right behind him on the inside of row number 2. It's going to be down to Ringelberg and Smith to control the pace. The sunshine has been with us pretty much for the majority of the day. Quite a lot of cloud cover, but not enough for it to really threaten proceedings here at Genk. Drivers make their way slowly through at turn number 10 at Cafeteria Corner, just off of the grandstand. And they'll go through turn 11. On the inside of that will be the podium, where we'll be handing out our trophies very, very shortly. So we are ready and set to get racing one more time with these drivers. They head through the 12th and final corner. It's now about who can put their best foot forward and who's going to leave here with their head held high. Into the tram lines we go. Red lights on the gantry. Revs rise. Lights are out. Good start by the inside row as Nick Smith has been hung out a little bit to dry. Pierre Michalski has made it through into second position. Oh, 2 at the back end of the field. Might have been Honey and Jomot having a little bit of a tussle coming out of turn number 2. And they both go slightly wide. But Ringelberg trying to get an early lead. Hard on the brakes was Michalski into turn number 6. 2 wide towards the back end of the field. Nearly 3 abreast at the back of the field. Remember, folks, in the last heats, or the last race, these drivers decided to go 4 wide down the Europolon. I'm glad they've seen a bit more common sense since that one, Simon, but Jim Ringelberg is trying to stretch a lead early doors, but Pierre Michalski is really hunting down the Dutchman at the front end of the field. Oui, le meilleur des départs pris par Jim Ringelberg. Il a pu conserver sa première place derrière le très bon départ de Pierre Michalski, le pilote français qui partait depuis la 3e position. Il a donc gagné cette place grâce à un bon départ. Et on se souvient que durant la 2e manche qualificative, Pierre Michalski avait été particulièrement bien dans le rythme. Il s'était imposé devant Jim Ringelberg d'ailleurs. Et cette bagarre pour la victoire au classement général pourrait faire un bien fou à Pierre Michalski. Il ne s'est pas encore imposé cette saison dans cette catégorie X30 Senior Cup. C'est l'occasion de le faire, mais attention parce que derrière, Nick Smith n'a pas encore dit son dernier mot. On a un groupe de tête qui tend à se créer ici avec 3 pilotes, voire 4 ou 5 qui sont regroupés là avec derrière Nick Smith, Noah Mangal et Mathieu Delboeuf. Mathieu Delboeuf, le leader du championnat qui manque un tout petit peu de rythme depuis le début de ce week-end pour revendiquer les avant-postes. Ce sera peut-être pour cette finale. En attendant, Noah Mangal passe devant Nick Smith. Noah Mangal qui était déjà monté sur le podium ici il y a un mois. Il est en mesure, vu ce qu'il montre ici, il est en mesure d'aller peut-être chercher une victoire. On se souvient que durant la 2e manche qualificative, il n'était pas parti depuis la pole position. Il était parti de plus loin, ce qui l'avait handicapé, mais
c'est sûr qu'il a le rythme. C'est lui qui avait signé le meilleur tour des essais qualificatifs. Et donc très clairement, Noah Mangal est dans le coup ce week-end. Et il le prouve encore. La victoire pour la finale, Alex, promet d'être très très disputée. Yes, this is going to be a close one to call here, Simon. As Nick Smith still keeping in touch with Noah Mangal. He's got Mathieu Delboeuf right behind. Delano Decker's being closed in on by Brian Kroon, who's moved up 2 positions already. So Brian Kroon, the 494, running with DFK, running on the Falcon chassis, representing the Netherlands. And Brian Kroon, oh, he's lost a position to Anthony Moon in the meantime. Francois Xavier Venet has already sprung up 5 places over the opening 3 laps, now runs 9th. Thierry Del Rey has got past Leon Leinsveld. And there's going to be a change for second. Noah Mangal up the inside of Pierre Machalski. Great little move there by the 688 from RSD Karting, running on the Cosmic chassis. And now that puts him up to second. But whilst they've been battling, whilst they've been squabbling, looks like it's going to be another change. Machalski gets the place back. And Mangal tries the old switch. And up the inside, tries to go one of the karts. Mathieu Delboeuf on Nick Smith, as here comes Anthony Moon and Delano Deckers, Brian Kroon, and also Francois Xavier Venet. 5-second time penalty has just been given out. Le numéro 602, c'est Tom Scholz. Oh, okay, Tom Scholz all the way down in 24th. But Pierre Machalski, all I'm going to say is, it's going to be a war of overtaking attacks here. And now Noah Mangal back up the inside of Machalski. This is allowing Ringelberg to run away. And Ringelberg's got over 1.1 second advantage. Brian Kroon finds himself ahead of Delano Deckers. There's a little bit of a gap between him, well, from Nick Smith and Mathieu Delboeuf, the gap is around about 4 tenths, maybe not even that. Then a further 3 tenths back to Anthony Moonen. Then a 1.5 back to Brian Kroon. So the margins are minimal at best. But this is what you want to see. You want to see this cat and mouse game here in the final. And it sort of gives me goosebumps and the hair's standing on the back of my neck because, you know, we don't know what's going to happen. Ringelberg's now got a 1.4 second advantage. If he is 2.5 seconds ahead by 6 minutes to go, what Noah Mangal and Pierre Machalski need to do is start pumping in those qualifying style laps. That's what they need to do. Okay, they will indirectly work with each other, not directly work with each other because they're not in the same stable. They're not in the same awning. But if you have multiple karts making light work, many hands make light work, as the saying says. Many karts will make it easier if you're at the back of a train because you're going to get plenty of slipstream, especially coming out of turn 12, down into turns 1 and 2, then onto the Udderplan through turns 6 and 7. You will get a pretty good advantage. You may gain a 10th or 2 in terms of the slipstream, but that depends on how many karts are in front of you. Ouais, la finale qui se poursuit avec Jim Ringelberg qui continue de creuser l'écart en tête. Nouveau meilleur tour en course pour ce pilote engagé en X30 Masters 55-505. Derrière lui, c'est la victoire en Senior Cup qui se joue et les places sur le podium. Également, on a vu Noah Mangal prendre le leadership de cette catégorie des 18-29 ans. Oh, et derrière, big l'accrochage avec Mathieu Delboeuf et Pierre Machalski. Oh, que c'est dommage pour le pilote français. Il était retombé à la 3e place avec le dépassement de Noah Mangal. Et puis, il était en bagarre notamment avec Nick Smith et Mathieu Delboeuf. Et ça s'est mal terminé entre ces deux-là. Malheureusement, c'est terminé pour les espoirs de bons résultats de Pierre Machalski qui avait pourtant la pointe de vitesse. Et regardez, oh, big is into the back. 4 karts involved at the back of turn 12. And that's going to involve, who else? Leon Leinsveld, Martin Hebert, Tom Potty. Oh my God, and Vincenzo Scilacci also involved in the crossfire. Brian Kroon also, I think, got caught up. And there is a big old clean-up operation. And I've just seen, I think it's 625 Tom Potty sitting on the bank.
outside of turn number 12. Yeah, I also noticed that Pierre Michalski's steering was broken on contact, and the left wheel was pointing left, right wheel was pointing right, and Michalski could not get, well, it looks like he's got that going again, but we've got yellow flags at Marshall post 7. Great work by the Marshals again. They've got the carts out of the way very, very quickly. A very, very big thank you to the Marshals. They have done superlative work this weekend, and there's more elbows out here, as that is Mark Smith through on Anthony Moonen through at turn number 3. It is just really gotten towards the end of the race day, and we've just seen, I think, a lot of risk versus reward trying to happen, and it hasn't quite worked out the way people might have thought. Il s'en est passé des choses dans ces dernières minutes avec un gros accrochage dans le peloton au niveau du dernier virage. Pendant ce temps-là, eh bien, il y a eu juste avant l'accrochage avec Pierre Michalski et Mathieu Delboeuf, ce qui veut dire que la hiérarchie a totalement été revue avec derrière le top 3 Ringelberg, Mangal, Smith, François, Xavier Venet en 4e position. Magnifique remontée de la part du pilote français qui avait été contraint à l'abandon dans la manche qualificative numéro 2. Ça veut dire qu'il a pu garder un petit peu ses pneumatiques un peu plus frais. Peut-être. Dylan de Deckers, lui, est 5e, 6e position pour Mark Smith désormais. Et Anthony Moonen pointe à la 7e position. Et derrière, c'est Thierry Delray là, qui se classe 8e pour l'instant. Mathieu Delboeuf étant retombé à la 9e place. Mais il s'en est passé effectivement des choses dans cet accrochage, dans ces derniers tours, avec plusieurs pilotes contraints à l'abandon. Martin Hebet, Tom Potty, Nicolas Chapelle également. Derrière, on est reparti avec le reste du peloton. Pierre Michalski a pu repartir également. Léon Leinsveld avait été aussi tout un temps impliqué dans un accrochage. Mais décidément, cette finale Master Senior Cup est vraiment très animée. À l'image, on a François-Xavier Venet, Dylan O'Deckers, et ce n'est peut-être pas terminé. Il reste encore 4 minutes, un peu plus même, et un tour dans cette finale. Alors au niveau des classements, Jim Ringelberg lui est en tête de la classe X30 Master. Le deuxième pilote c'est Mark Smith, et en 3e position Thierry Delray. On a perdu aussi quelques places pour Brian Quone qui était bien dans le coup en début de course et qui a perdu aussi des positions dans l'aventure. Il est retombé désormais au 15e rang général. Yeah, Brian Kroon, I think, got caught up as a unwilling participant. We've also lost Leon Leinsveld in the 682, so we're down to 23 runners and riders with 3.5 minutes remaining on the timer. Still, the battle wages on between François-Xavier Venet, who has been on fire in this final, up 10 places from 14th on the grid, runs 4th overall. We've also had, I think, Oliver Fay drop down to 20th in the 660. Jim Ringelberg, I did say he needed to have at least a 2-second gap by the 6-minute mark. It was 1.7. It's now 2 seconds. However, Noah Mengal is slightly slower through the opening sector than Ringelberg, and also the driver about 4 tenths behind him, Nick Smith. Through sector 2, Ringelberg was quickest. Sector 1, Ringelberg was quickest. Gap now expands to 2.1 seconds with 2.5 minutes to go, as Delano Deckers still trying to put the frighteners on François-Xavier Venet. And that is the battle for 4th. They've got Mark Smith hot on their heels and on their coattails at the minute. 2 minutes 20 encore au chronomètre, et la victoire qui se profile pour Jim Ringelberg dans la catégorie X30 Master. La victoire qui se présente aussi pour Noah Mangal, qui fait bel et bien de la résistance par rapport à Nick Smith dans la catégorie X30 Senior Cup, avec un peu plus de 5 dixièmes d'avance sur son plus proche rival, Noah Mangal.
à savoir Nick Smith. Et derrière pour la 3e place dans cette catégorie Senior Cup, la 4e du général. On se dirige vers une bagarre entre François-Xavier Venet, pour l'instant 4e, Dylan Odecker 5e et Mark Smith qui lui est engagé en Master. Et donc la 3e place pour la Senior Cup, ce sera entre François-Xavier Venet et Dilano Deckers. 1 minute 30 et un tour encore à parcourir dans cette finale. Right, Tom Schultz has been given a 5-second time penalty for causing a collision. 5.98, Quentin Henry, one of the gentleman drivers, has been given a 3-second time penalty for 2 wheels outside of the tram lines. The battle for 4th place continues onwards, but more importantly, this is 3rd in Senior Cup. François-Xavier Venet holding off Delano Deckers, holding off Mark Smith, who is actually running in Masters. He's currently 2nd in that class, ahead of Anthony Moonen. Thierry Del Rey has been slowly but steadily making his way up the order. He's now up to 8th, 3rd in Masters when it comes to classification. 8 seconds off of the race leader. And, well, Delano Deckers has finally pulled the trigger and got through on François-Xavier Venet for 3rd in Senior Cup as they make their way at breakneck speed into turn number 6. Back onto the Europlan we go once again. Jim Ringelberg is now making his way through out of turn number 8 and now into the left-hander at turn number 9. Going to be to the wire on this one, whether Ringelberg is going to make it for another 2 laps or whether it's going to be 1. He's just come out of turn 11 and he's now making his way through 12. This is going to be close. This is going to be down to the wire. 5, 4, 3 seconds. Ringelberg puts us on to the penultimate lap of the race. So 2 to go. And Ringelberg running consistently in the low 55.6s, having a 2.2 second advantage over Noah Mengal. Meantime, we concentrate back on the battle for 4th place. Delano Deckers, François-Xavier Venet and Mark Smith. That is the battle for 4th overall. More importantly, the battle between Deckers and Venet is for 3rd in Senior Cup. Leader now making his way through turn 8 once again here on lap number 16 out of 17. So we've lost Olivier Fait on lap 10, Leon Leinsfeld lap 9, Nicolas Chapelle lap 7, Martin Hebet and Tom Petit unfortunately out on lap number 7 towards the end of it. But here we go, last lap. Jim Ringelberg looks over his right shoulder, sees that Noah Mengal is nowhere to be found and was probably coming out of the final corner as he crossed the line. 2.2 seconds back is Noah Mengal, who looks to be very close to picking up the Senior Cup victory in this round of the championship. But Delano Deckers still holding on ahead of François-Xavier Venet. Mark Smith 2nd in Masters, 6th overall. And there is Anthony Moonen trying to chase him down. But Ringelberg is on absolute fire. The 447 from the Netherlands. Out of turn 9, looks over the right shoulder, knows that he can breathe a sigh of relief right about now. One more corner, and that's it. Job done. Turns it in to the right-hand side. Powers out of the final corner. He's celebrating already. Pats the sideboard. Ringelberg wins round 4, and Mengal wins round 4 for Masters and Senior Cup respectively. Nick Smith and Delano Deckers ran out the top 4, and more importantly, the top 3 in Senior Cup provisionally. François-Xavier Venet was 1 step away until Deckers denied him. Venet finishes 5th ahead of Mark Smith. 2nd in the Masters class. Anthony Moonen and Thierry Del Rey round out the top 8 positions ahead of Mathieu Delboeuf and Benjamin Mardin, who rounds out the top 3 in the top 4 in the Masters classification. Jan Verheul, Javi Hansen, Brian Kroon, Junior Jamot and Michael Honnet round out the top 15. The last 2 each were on the back of the grid, and they've made up 12 places apiece. Well done, gents. Vincenzo Schilacci, Summer Webb, Saiko Van Hoorn, who made up 7 places from 25th to finish 18th, with Quentin Henry. Pierre Machowski managed to get the kart home in 20th after that incident.
at turn 7 earlier on that damaged the front end of the 655, with Hughes de Schepper and Tom Schultz rounding out the finishing runners in that after 17 laps. Olivier Van Fit we lost on lap 10, Leon Leisveld lap 9, Nicolas Chappelle lap 7, with Hebet and Potty out on lap 6. Ringelberg takes victory in Masters, Mengal in Senior Cup, and Henri in Gentlemen. Honnet in Gentlemen. That is your provisional winners for the X30 Masters Senior Cup Gentlemen Final for round 4 here at Genk. Alors le vainqueur de cette catégorie X30 Masters Senior Cup, c'est évidemment Jim Ringelberg, mais on est ici avec Noah Mangal qui a réalisé le meilleur chemin possible durant cette finale dans la catégorie X30 Senior Cup. C'est le vainqueur de cette classe, la première victoire depuis votre retour à la compétition cette saison. Elle fait du bien celle-ci? Oh ouais, elle fait beaucoup de bien, surtout que j'ai fait une première manche assez satisfaisante. La deuxième, j'ai complètement foiré, j'ai pas su prendre le départ. Finalement, on a surmonté et gagné, c'est incroyable. Oui, on avait du mal à y croire quand on a franchi la ligne d'arrivée. On pensait pas être à pareille fête ce soir? Non, pas du tout. Je m'y attendais pas, on s'est pas des masses entraîné, donc c'est incroyable franchement. Ouais, le rythme était pourtant là depuis le début de journée avec la pole position quand même. Oui, le rythme était vraiment là, tout était parfait, à part la deuxième manche qui s'est mal passée, mais sinon week-end parfait. Alors pour une première saison, il reste encore une manche, le championnat n'est pas terminé, mais on est content du niveau de performance j'imagine, avec un premier podium ici à Genk lors du précédent rendez-vous et ici déjà une victoire. Oui, on va essayer de concrétiser ça à Mariembourg et pourquoi pas remonter au championnat. Voilà qui est dit, Noah Mangal, qu'on retrouvera donc durant la dernière manche de la saison. Ce sera la 5e, ce sera du côté de Mariembourg au mois d'octobre.
We now head to the penultimate race of round 4 of Iame Series Benelux 2024 here at the Home of Champions. Let's take you through the grid for Mini Final A. Starting on pole position, following on from the ranking of the heats, Noah Grenier starts from pole position. Alongside will be Antoine Venon. Jamara Hoft and Julian van der Cotelet starts on row 2. Priam Bruno and Ben McLaughlin round out row number 3. Maxim Bobrishov due to start 7th, hasn't broken the timing beam. Due to Thijs Richard alongside on row 4. Antoine Boos and Bruno Alexander Geiling round out the top 10. Ludwig Randquist, Aurélien Lemaire, Ralph Van Tonhout, Louis Boos, Min Jae Kim, Senesh Shelikens, Nagi El Gahoudi also might not have gotten away. Hasn't also broken the timing beam as well. So we got Aidan Vallelo Luque, Lorenz de Kock starting 19th, and alongside him running out the top 20 will be Zen Lindemann from the Netherlands, Alexandre Poin, Cyril Grosjean, Tony Cachafero, Milan Becu, Thiago Onik, Wayne Severin, Mathis Mouche, Didi Dali, George Desmay, Liam Buckley, Edouard Berger, Levin Barbier, Liano Verreit, Jan Jacobs, Alexandra Raffeli Manana, and Rosalind Heineke round out the 36 strong grid. 11 minutes plus an additional lap. And after this, we've got one more to go. We're going to have the Mini B final for the first time this season, but a capacity 36 strong grid. Just keeping an eye. Yes, we have got 2 in the dummy grid. So that is going to be Maxim Bobrishov and Nagi El Gahoudi, who will start from the dummy grid once the 34 other drivers are released. Grenier showing that he wants to be the person that's got the biggest smile on his face walking into that paddock on the 13th of October for the round 5 season finale. As I said, well, in the reel that you might have heard, the battle lines are still being drawn. They will continue to be drawn when we hit round 5 in a couple of months. But look, 2 very, very motivated young chargers, both from Belgium on the front row. Grenier versus Venon. Van der Cotelet showing the slowdown sign to a few drivers behind. But now it's all about how you read the start. This is crucial. This is crunch time right now. As we head into the tram lines, the A final for Mini gets going right now. Let's get underway in racing. And a good start by the front row. Venon keeping with Grenier, but looking up the inside, that's Jamairo Hoft, who's got up the inside and taken the race lead. Great work there by the Suriname driver. Jumped, Venon got through on Grenier and took the race lead. Great work there by the 844 as he leads the field into turn 6 for the first time. 3 wide towards the back end of the field. But Jamaro Hoft got a launch like nobody else expected. Brilliant work by him, and the rest are following in his wheel tracks. Et quel départ de la part de Jamar Hoft qui a pris le leadership, mais là c'est Noah Grenier qui repasse en tête. Oh, que ce premier tour est animé en tête de la course. Jamar Hoft qui est même retombé au 4e rang. À la 2e place, on a qui? Un pilote fusion, il me semble. C'est Antoine Venon. Et derrière, c'est Priam Bruno qui a pris la 3e place. Oh là là, que c'est serré. Regardez les 2 leaders qui sont déjà en train de prendre de l'avance avec effectivement Antoine Venon en 2e position. Juste derrière Noah Grenier, Priam Bruno en 3e position. Et regardez derrière, on a un groupe de plusieurs pilotes qui sont en bagarre pour les places d'honneur et pour cette 3e position. Mais quel spectacle de la part de ces jeunes loups. Attention à ne pas aller s'accrocher. Oh, c'est Jamar Hoft qui a dû sortir très très large là pour éviter l'accrochage. Et dans les pilotes qui sont remontés d'un grand coup, on a notamment Tony one's got off. Ouais, avec un pilote qui a été poussé dans l'herbe là. Contraint en tout cas d'y aller. I think Tony Cachafero possibly. Ah ben, on en parlait justement il y a quelques instants avec un bon départ et 10 places de gagné lors du précédent pointage. Mais que c'est animé dans ces premières minutes. Et regardez les 2 leaders qui ont pris de l'avance derrière Priam Bruno. Et je pense que c'est un pilote Falcon. Est-ce que ce serait Julian van der Cotelet? Non, c'est Ludik Grankist
le numéro 806. Ouais, et de son côté, Julian van der Kotterlet est 5e. Yeah, Lorenz de Kock has just made up 11 places. He's up to 8th now. That's a great bit of work by the 812 from Fusion. Looks like he's made up another position, maybe even a couple there. Let's have a look. He's 6th now. That's 2 positions gained. So I think Lorenz de Kock has got through on Ben McCloughery and Antoine Boots. And the 8112 from Fusion Motorsport is slowly but surely climbing his way up the order. Nadi El Gahoudi unfortunately has tumbled to the bottom end of the field. So has Liana Verate. So has Maxim Bobrishov from the UAE. He's tumbled all the way down to 34th. Has the Emirati-based driver in the 817. Big disaster for the 817 from Fusion Motorsport. Thiago Onink has moved up a few places. So has Rosalind May Heineke. She's moved up 5 places to 31st behind Alexandre Raphaël Manana from France in the 897. But still, the battle for 3rd place is really being hotly contested between Priam Bruno in the 868 Paralin, running with spiritracing.ch, obviously a Swiss-based outfit. And he's ahead of Ludwig Grandquist at the moment. Meantime, some few exchanges up and down the order, but Priam Bruno very much staying ahead of the very fast Swedish driver Ludwig Grandquist. Julian van der Gottelet in the 832, the teammate to the Swede in front in the 806, is running 5th. Ouais, encore 7 minutes, hein, pratiquement et un tour dans cette finale A. Parmi les pilotes qui sont en train de remonter, on pointe notamment Lorenz de Kock, passé désormais à la 6e position. Il emmène derrière lui, avec lui, Antoine Boots, Ben McCloughery et Ralph Van Tornout. Ici, on est avec Priam Bruno et Ludwig Grandquist pour cette bagarre pour la 3e position. Et devant, on a toujours un statu quo entre Noah Grignier et Antoine Venant. Toujours 1er et 2e, un écart qui n'augmente pas pour Noah Grignier. Pour l'instant, Antoine Venant reste derrière. Alors, est-ce que c'est pour attendre le dernier moment pour passer à l'attaque et surprendre son adversaire? On aura l'occasion d'avoir ces éléments de réponse dans quelques instants. Mais regardez l'écart qui tend à s'agrandir quand même, avec un Noah Grignier qui a déjà montré ici sur le Karting Genk qu'il était capable de réaliser des tours vraiment très intéressants, d'être un véritable métronome sur ce tracé limbourgeois. Et derrière, pour la 3e position, on a Julian van der Kotterlet qui va venir se mêler à la bagarre, avec notamment son équipier Ludwig Grandquist. Antoine Boots en 6e position. Lorenz de Kock est repassé 7e. Also, Antoine Boots has just been penalised 5 seconds. Not yet sure what that's for. We'll let you know in due course once we hear that. And another 5-second penalty going to, Lorenz de Kock in 7th place. So the drivers in 6th and 7th have been hit a heavy blow. And at the moment, well, if the race was to finish right now, that would bump them down to 17th and 18th respectively, based on an additional 5 seconds added to their time post-race. And that's before anything else is taken into consideration, whether it be wheels out of the tram lines, causing a collision from bumper penalties. We're only told on the digital flag what is being provided in terms of penalties. We're not given the reasons thereof. However, Lorenz de Kock has gotten through on Antoine Boots and is now trying to go wheel to wheel with one of the Falcon Racing cars. A little bit of pushing and shoving right there, and that is Ben McCloughery actually in front of them. That's Ben McCloughery in the 873 from Ireland. He's got through on them, and now they're squabbling. This is not what they need. Right, 833, 812, Antoine Boots, Lorenz de Kock, 5-second penalty, wrong starting position at the start. Oh dear, that is not probably what they want to see. The drivers will know they've got those 5-second penalties because they'll have seen it on the digi flag by the timer that is counting down.
3 minutes and 45 seconds left to go. And, well, the good thing is some drivers are still in very, very hot competition. Because there you see Jamaro Hoft, I believe, in the 844. He's got through on Ben McLaughlin. That is the battle for 6th on the road. Lorenz de Kock is with them, but he's got a 5-second time penalty post-race. Ralph van Tornhout, in the meantime, is right up the rear bumper of Antoine Boots. So now, this is where it gets interesting. However, Antoine Venant and Priam Bruno are within and Ludwig Granqvist are within a second of current race leader who started on pole position. First and second haven't changed at all over the last couple of laps. Top 4 covered last time around after 7 laps by just under 9.5 tenths. Ouais, une victoire qui va se jouer entre 4 ou 5 hommes. Hein. Noah Grignet, Antoine Venant, Priam Bruno, Ludwig Granqvist et Julian van de Cotterlet. Mais regardez, hein, Noah Grignet a toujours un tout petit peu d'avance. 4 dixièmes sur Antoine Venant. Antoine Venant qui voit revenir derrière lui Priam Bruno, Ludwig Granqvist et Julian van de Cotterlet. Le Belge, le Suédois et le Néerlandais. Le Néerlandais van de Cotterlet qui a d'ailleurs réalisé le meilleur tour en course lors du tour précédent en 1:01.988. Est-ce qu'on va avoir des surprises dans cette finale? Eh bien, à 2 minutes et un tour de la fin, on ne peut pas dire le contraire. Priam Bruno qui passe en 2e position devant Antoine Venant. Antoine Venant qui était bien accroché à cette 2e place et qui maintenant est en difficulté, attaqué désormais par Ludwig Granqvist. Et derrière, il retrouve Julian van de Cotterlet. Que ça change ces finales. Décidément, beaucoup de changements. Et ça fait les affaires de Noah Grignet qui pourrait aller décrocher une 3e finale consécutive. Yes. Il a l'occasion de faire un grand pas vers le titre d'ici 1 minute 30 et un tour. Noah Grignet brings us on to 3 laps to go. A little bit of bumper rubbing between Ludwig Granqvist and Antoine Venant. That's 3rd and 4th respectively. Van der Cotterlet, the youngster from the Netherlands, is waiting in the wings to see what might transpire in front as they go through turn number 6. Priam Bruno was last time around nearly 5.5 tenths of a second behind Grignet. Van der Cotterlet, in the meantime, a couple of laps ago, set the fastest lap of the race, and I think, yes, is the only driver to go sub 62 seconds, and now he's trying to get past, and he's got past through at turn 9 briefly. And he's going to keep it pinned around the outside of turn 10. That's he decided to lift off the throttle, rotate the kart through turn 10, and slot back into 5th. Jamaro Hoft, Lorenz de Kock and Ben McLaughlin fighting on the road for 6th position. That's 6th, 7th and 8th. Meantime, Noah Grignet's lead now expands to 6 tenths of a second. And as Simon rightly said, Noah Grignet has double stacked Austriacor and Genk at round 3. He's on course to make it 3 in a row this weekend. Timer is counting down. Leaders coming through turn number 7 for what is going to be the penultimate time. Timer hits 0. Noah Grignet has fended off all comers this season so far and is going to be one of the drivers that is really going to be punching his way towards a championship title here in 2024. And, well, there is Venant letting through trying to let through the 2 Falcon karts. We're on the last lap of this race, and Priam Bruno is just under 7 tenths of a second. But look at the squabble for 3rd place. Venant versus Van der Cotterlet versus Granqvist. This could be a grandstand finale for the final spot in the top 3 in this race. And Venant trying to go around the outside. Van der Cotterlet follows his teammate through and looks to the inside at turn number 6. And now, well, Granqvist is not in the championship fight. Van der Cotterlet, however, he's 4th at the moment. And there could be a massive paradigm shift in how the top 5 look after this championship round.
But our race leader, Noah Grignet, the 866 from Euro Karting on the Red Speed chassis, now makes his way out of the 11th and penultimate corner. Turn 12 beckons. Ostrico, Genk at round 3, and a clean sweep again at round 4. Noah Grignet. That is a maximum score of 240 points over the last 3 successive race weekends. Noah Grignet, that has put him on 627 points after a dynamite and dominating consummate performance, winning by 9/10 of a second ahead of Priam Bruno. Antoine Venant takes 3rd, Ludwig Granquist 4th, Julian van der Kottelet 5th. Jamaro Hoft takes 6th ahead of Ben McLaughlin. Ralph van Toornhout, Aurélien Lemaire, Didier Dedale makes up 18 places to finish 10th ahead of Milan Becu, Louis Boots, Thijs Richard, Lorenz de Kock demoted down to 14th after the 5-second wrong start position penalty was put in. Maxime Bobrishov recovers to finish 15th. Ahead of Bruno Alexander Greiling, Levin Barbier, the 888, makes up 15 places to finish 17th. Alexandre Point, Zen Lindemann, Sénéchal Kens, Antoine Boots, Georges Desmay, Tony Cachaferro, Cyril Grosjean, Thiago Onik, Min Jae Kim, Edouard Berger, Liano Verreit, Alexandre Rafali Manana, ahead of Naji El Gahoudi, Aidan Vayelo Lukwe, Jan Jacobs, Mattis Mouche, Liam Buckley and Rosalind May Heineke round out the 35 finishers on lap 10. We lost the Netherlands, Wayne Severa, Noah Grignet. 3 clean sweep weekends in a row, finishes as your winner, provisionally ahead of Priam Bruno, Antoine Venant, Ludwig Granquist and Julian van der Kottelet, your provisional top 5 for the A final in Mini here at round 4. Well, what can I say about that? Noah Grignet, 3 successive clean sweep weekends. First at Ostrico, then last time out, now round 4. All I'm going to say is that it is going to be a very, very tough mountain for somebody to climb and also battle him for the championship. This is what it means, that if you are consistent, if you are exercising damage limitation, or if you put in an outstanding performance like that, that is going to mean so much to not just Noah Grignet, but also the team at Euro Karting. What a set of weekends that young man has had. And, well, you know what? We are going to head down to the interview zone with Simon Mirguet standing by with our winner for round 4, 3 weekends in a row for Noah Grignet. Il a dominé les manches qualificatives, il a remporté la finale de la catégorie mini, il a fait un grand pas vers le titre, lui c'est Noah Grignet. Noah, nouvelle victoire cette saison, la 3e consécutive. Comment est-ce que tu te sens à l'arrivée? Je me sens super content d'avoir gagné et un peu toute la course en venant m'a suivi de très près et après j'ai creusé un peu l'écart et j'ai gagné. Voilà, alors il a fallu gérer cette pression parce qu'en début de course, vous étiez vraiment très très proche. Est-ce qu'en deuxième partie de course, on s'est un petit peu libéré, le châssis fonctionnait mieux? Non, j'ai juste un peu plus forcé pour creuser un peu l'écart. Voilà, alors tu vas aborder désormais la dernière manche à Mariembourg avec une belle avance au championnat. Il n'y a plus qu'à concrétiser finalement. C'était le grand objectif en début de saison, c'était de viser le titre? Oui, c'était le très très grand objectif et après le reste, tant que je gagnais la Iame Benelux, c'était parfait.
Voilà, alors on suivra évidemment les aventures de Noah Grignier lors de la dernière manche du championnat Benelux. Ce sera du côté de Mariembourg, vous l'aurez compris, ce sera à la mi-octobre prochain. Well, a big thank you to Simon Mirguet conducting his last interview of the weekend with Noah Grignier, the 866 from Euro Karting that has just taken a third successive clean sweep this weekend. Well, we've got some other drivers that we have to give very much their pride of place in the sunshine here on Saturday evening here at Karting Genk. This is the grid for the B final for Mini. Jules de Koen and Theo Handax will be on the front row ahead of Ferry Harritz, Guido Eberghini and Mino Cornil with Adriana Kumbo rounding out the 7 strong. They're going to be going around for 11 minutes plus an additional lap. Of course, you folks out there might be saying, well, why 7 drivers? Well, these 7 drivers are part of the 43 Mini drivers, which also are part of the, it's a 10th of the 670 drivers from Mini and Mini Rookie that we've had here this weekend. They're going to go on to their official formation lap ahead of 11 minutes plus 1 lap of racing here to conclude what has been a topsy-turvy race weekend for round 4. We've had a little bit of weather, but we've mainly had dry conditions. We have had close quarter battling between drivers that have been vying for such a prestigious title here in Iame Series Benelux. We really do appreciate all the efforts that the drivers, the teams, their families, their supporters, their mechanics and everyone else that works as part and parcel of the big paddock that has been overflowing with awnings and big lorries with all the relevant spares and equipment. But, well, it's time for these drivers to have their little moments right here. Some of the young superstars we could see in the future. Looks like we're going to have 6 drivers because Adriana Kumbo did not break the timing beam in this particular instance. So Jules de Koen and Theo Handax will be on the front row. Tom Grosjean, Ferry Harritz, and then Guido Eberghini and Nilo Cornil rounding out the 6-strong grid. Of course, they will still score championship points towards their tally, and it's great to see these youngsters have their moment in the sun. A big thank you to everyone that has been watching on iame-motorsport.com, and also those that have been putting in your comments on YouTube. Brent was saying Denver Boz, Elliot Lentz saying Ali Amin Pantoli, Indy Grandma 56 saying congratulations to all winners, great job to all drivers, especially my granddaughter Rosalind May. Well, for the final time, let's take it away here at Karting Genk. The revs rise and the lights are out and we're underway. So the Mini B final gets going, and Theo Handax initially takes the lead on the run to turns 1 and 2, but they can use the runoff area at Marshall Post 1 once. After that, you are at the mercy of race control, because if they spot it, you will not be able to get away from a slam dunk 5-second time penalty. But still, even though we've got 6 drivers here, Seymour, to have 70 Mini and Mini Rookie drivers here this weekend has been absolutely wonderful, especially with the parade that we had during the lunch break this afternoon. On est parti pour cette finale B dans la catégorie Mini qui regroupe normalement 7 pilotes, mais Adriana Kumbo n'a pas pris le départ. Ils sont donc 6 pour se disputer une victoire pour l'honneur, et dans ce peloton assez réduit, parce qu'on avait 43 pilotes au départ et seulement 36 finalistes dans ce peloton, on retrouve notamment Jules de Koen, et ça c'est vraiment assez inédit de voir ce pilote à cet endroit-ci, puisqu'il débarquait ici en 3e position du championnat après avoir réalisé de belles prestations, notamment ici du côté de Genk. C'était il y a un mois. Il avait terminé 3e du classement intermédiaire au terme des manches qualificatives, 4e de la finale, et ici malheureusement pour lui ça a été un week-end sans
pour Jules Decoune qui va donc tenter ici de se battre pour l'honneur. Et c'est important hein, de participer malgré tout à cette finale B, à cette finale de consolation pour ne pas rester sur une déception et surtout pour continuer l'aventure. Never give up, comme on dit, ne jamais abandonner. Et donc, ces pilotes sont présents pour cela aussi, pour l'honneur et pour se dire qu'ils ont disputé l'entièreté du week-end. Dans cette course à la victoire, on retrouvait Théo Randax, mais qui vient de se faire dépasser par Guido Eberghini pour le gain de la 2e place. Donc, derrière Milo Kornin, toujours en 4e place. Ferry Haritz, pilote espagnol, 5e. Et Tom Grosjean complète pour l'instant le classement à bonne distance d'ailleurs du top 5. Une finale B qui se dispute avec le même principe hein, que la finale A, avec le même nombre de minutes et de tours additionnels au programme, c'est-à-dire 11 minutes et un tour dans cette finale. Like you say, never give up, never give in. And we are now seeing a nice little battle between oh, that was a little bit cheeky there. Eberghini from Mexico and Randax from Belgium squabbling over second position. But Jules Decoune, as you rightly said, has had a bit of a weekend to forget, if I'm completely 100% honest. But of course, we'll see Jules and a lot of the other regular, what we say, the usual suspects, like the regulars you see weekend in, weekend out on the grid. And they are still battling away. So Randax ahead of Eberghini. Eberghini, the Mexican, started on the inside of row number 3 and has made up 2 positions already. But still, these drivers have an opportunity just to race out there. They've, a lot of drivers do come a long way to race with us here at Iame Series Benelux. Of course, Tayo Fliegen being one of the most well-travelled individuals representing the Asian nation of Thailand. And it's always a long, long haul from that part of Southeast Asia. Never, ever easy. The amount of hours and days and minutes and weeks and months that the parents put in to help support their children in wanting to compete in motorsport. And it's a real joy to see a lot of smiles with the children and then also with the parents as well, because the parents are part and parcel of the atmosphere that we have. And without those parents that want to help their kids live their dreams, we would not see a lot of the drivers here at this very moment in time. Allez, encore 6 minutes et 30 secondes, plus un tour dans cette finale B. Forcément un petit peu moins d'animation que durant les autres courses du week-end, et c'est tout à fait normal. On a en tout cas vécu de très belles courses hein, dans cette catégorie mini, même si à certains moments il y a eu un petit peu de manque de discipline, avec notamment une manche qualificative qui a dû être arrêtée après un incident dans le tour de formation et un accrochage qui avait notamment coûté l'abandon de certains. Et donc il y avait 43 pilotes au départ. Il fallait faire sa place parmi les 36 finalistes. C'était l'objectif, un petit peu comme ces pilotes auront l'occasion de rencontrer durant leur futur, avec à partir de l'année prochaine, peut-être pour certains, la catégorie X30 Junior, avec plus de concurrents, avec beaucoup de manches qualificatives, où il faudra allier rapidité et régularité. Ça fait partie de l'apprentissage. Certains étaient là aussi pour préparer la finale de l'Iame Euro Series. Là aussi, il y aura beaucoup de monde. Là aussi, il y aura des manches qualificatives, des qualifiés pour la finale et des déçus forcément. Et donc, ça fait partie de l'apprentissage et c'est tant mieux. La Iame Series Benelux est donc une école également, au-delà d'être un championnat parmi les plus prisés d'Europe. Very much the case. I completely agree with 100%. It's sort of like it's a learning curve. It's a school of learning etiquette, learning racecraft. But also, these drivers can look at it from another perspective, in the fact that, okay, yes, it's a consolation race. Yes, I'm in the B final. Yes, I didn't get through to the top 36. I would have loved to have done that. However,
these drivers can look at this as an extended test session for whatever next year's calendar might bring. And that is very, very crucial. However, a good little battle here between Ebergenyi and Ferry Haritz, who we were very, very worried about earlier on when he went through turn 6 at a great amount of velocity. Looks like the brakes decided to fail at that point and tried to turn the kart around, and it didn't quite work out. But good to see Ferry back out on track and still doing what he loves, being out on circuit. And you can't get better than seeing a child, whether it be a young boy or a young girl, loving the sport that they do. And when you look at this from a bigger perspective, for those that have joined us for the first viewing of a karting stream, there is a lot of sacrifice. There is a lot of dedication that these families put in to help these kids. You know, they're missing friends at school to run at weekends. And now we see a move from Ferry Haritz on Guido Ebergenyi, which now means that's a change for third place. But there's a lot of sacrifice. You know, you're missing holidays, you're missing birthdays, you're missing anniversaries, you're missing weddings. And that's not just the kids, it's the parents. And the families will go like, well, what you got planned for that weekend? They might get a phone call at a week's notice saying, well, we've got a wedding happening this weekend. Well, we didn't know about that, and our son or daughter is racing. So, you know, I have to say, without the parents, again, and I hate to repeat myself, but it's just, without them, we would not see the talents of, say, for example, Ava Dorstein, Sam Balota, Henki Caltron, Alessandro Tedesco, Noah Meton, and so many other drivers out of the 297 that have been here this weekend. They've had family support from a young age to get to this point, and chapeau to every single one of those families around the globe within the Iame family. Every single parent makes a sacrifice, and so do the children. They grow up in an adult-style paddock, and they have to learn on the fly. Ouais, on parlait de cette école qu'est la Iame Series Benelux, un endroit où on retrouve les futurs talents de demain. Certains sont passés par la Iame Series Benelux avant de gravir les échelons en sport automobile. Et du côté belge, on a notamment un représentant du RACB National Team maintenant qui est bien lancé. Il y a notamment Yannis Steven Haydens qui était ici en X30 Senior il y a quelques années. Il y a aussi Thibaut Ramakers, ancien champion mini notamment, qui est désormais dans les championnats internationaux, vice-champion d'Europe Oka Junior l'an dernier, troisième du championnat d'Europe Oka cette année. Et donc vous le voyez, cette Iame Series Benelux qui est clairement une rampe de lancement pour les futures carrières. Et puis pour les pilotes de la catégorie mini qui nous occupent maintenant depuis 2 finales, c'est aussi un terrain de jeu. C'est l'amusement qui prime avant tout. Et on a d'ailleurs eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec l'entourage d'un certain Antoine Venant. Le petit gars a pas mal roulé l'an dernier avec une trentaine de courses. Cette année, il était reparti pour un programme très très chargé. Et à un moment donné, il a dit de lui-même oui, j'ai été dégoûté, je veux faire une pause dans ma compétition, dans ma saison, dans mon championnat. Et il était de retour ici à Genk en Iame Series Benelux. Quand on parle de pause, c'était dans d'autres championnats, mais c'est pour vous dire que les parents, dans ce cas-là, ont écouté le souhait du jeune pilote et lui ont fait bien comprendre qu'il était maître de ses choix, parce que ça ne servait à rien d'être engagé sur certaines courses si c'était pour ne pas se donner à fond et pour ne pas prendre de plaisir. Voilà pour les différentes anecdotes du paddock de cette Iame Series Benelux. C'était l'occasion dans cette finale B. Et regardez, il reste maintenant une dizaine de secondes au chronomètre et la bagarre pour la victoire qui n'a pas véritablement commencé jusqu'ici pourrait bien se préciser dans les prochaines secondes. Est-ce que Théo Randax va pouvoir revenir encore un peu plus sur Jules Decoune pour pourquoi pas s'offrir la première place? Réponse dans 2 tours à présent, 1 tour et demi même. Ferry Haritz n'est pas très loin non plus, 9/10 d'écart, et si on commence à fermer les portes, ça pourrait offrir pourquoi pas un dernier tour assez mouvementé, assez disputé.
Meilleur tour en course en 1.02.782 pour Ferry Haritz qui va peut-être passer en deuxième position. Et ça pourrait faire les affaires de Jules Decoune. Allez, on va rentrer dans le dernier tour, Alex. Final lap for Jules Decoune. Yep, last lap of the weekend, ladies and gentlemen. Thank you so much for so many people watching along from home, wherever you have been. Within all four corners, all 6 continents of the world, we'd like to say thank you on behalf of everyone here at Iame Series Benelux for joining us for 46 races in total. As the top 3 line astern, Theo Randax was looking up the inside of Jules Decoune into turn 7, as Ferry Haritz has closed on in very, very quickly indeed. Through into turn number 9. For the last time here on lap number 12, Jules Decoune looks over the right shoulder, goes defensive into turn 10. This could be a nice little photo finish to round off the weekend. Simon, over to you for the finish. Allez, l'arrivée de cette finale B avec finalement aucun changement pour ce top 3. Jules Decoune qui va venir s'imposer ici dans cette finale B. Une victoire pour l'honneur pour Jules Decoune. Grand déçu de ce week-end dans cette catégorie. Il était, on le rappelle, 3e du championnat en arrivant ici. Et malheureusement pour lui, ce sera un week-end à oublier. On restera tout de même sur une note positive pour Jules Decoune avec cette victoire dans cette finale de consolation. Il a devancé Theo Randax, Ferry Haritz dans un mouchoir de poche, 126 millièmes d'écart par rapport à Theo Randax, 254 millièmes par rapport à Ferry Haritz. Derrière, on retrouve Guido Eberghini et Milo Cornil pour compléter le top 5. Et puis à la 6e position, on retrouve Tom Grosjean. Voilà, c'était la finale B de la catégorie mini, ce qui nous amène à la toute fin de ce week-end. Un grand week-end avec un nombre d'engagés tout à fait exceptionnel pour cette 4e épreuve de la saison. Merci Alex d'avoir partagé cette cabine commentateur durant pas mal d'heures, parce que ça a commencé avec un programme très chargé vendredi. On a eu aussi beaucoup de courses samedi et encore une volée cette journée avec ce dimanche les catégories mini rookie et X30 Masters Senior Cup. De beaux vainqueurs à l'issue de ce rendez-vous. C'était l'avant-dernier de la saison. Le prochain, ce sera mi-octobre du côté de Mariembourg, là où tout avait commencé cette saison. On aura l'occasion d'avoir le nom des grands vainqueurs de cette campagne à l'issue de ce rendez-vous, même si certains ont déjà pris une belle option sur la couronne ici. Oui. So, mark your dates in your calendars, folks. 11th to the 13th of October 2024. That is the 5th and final round of this championship. Ladies and gentlemen, we'd like to say a few thank yous. A very big thank you to our men and women in orange, our marshalling crew, who have been absolutely phenomenal this weekend. Ladies and gents, thank you so much. We'd like to say a big thank you to everyone behind the scenes, from timekeeping, live streaming, race control, stewarding panel, Park for Mate, our camera crew out there, tyre park, scrutineering. Also, we'd like to say a very big thank you to the Lemons family, Lizette, Paul and Koen and the rest of their team, including Patrick and the team in the a la carte brasserie downstairs. Thank you so much for your hospitality as always. It's been a real pleasure with us being here for our second trip, our second bit of a double-header this year here at the Home of Champions Karting Genk. A big thank you to everyone watching on the Iame Series Benelux YouTube channel and, of course, on iame-motorsport.com. Don't forget, like, share and subscribe. Please check us out on social media at Iame Belgium on Facebook, Iame Series Benelux on Instagram. On behalf of myself, Alex Goldschmidt, and Simon Mirguet, à la prochaine, à octobre, en Mariembourg. À bientôt tout le monde. Salut Alex.